On September 15th, ඔවුන් සමග එකතු වෙලා ඉන්න වෙලාවේ වගේම අද සුවිශේෂී වන්නේ මේ චෛත්‍යයේ වර්ෂපූර්ණය නිසා පමණක්ම නෙවෙයි විදාරන්දෙනියේ කස්සප මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජන්මදිනයත් සමගින් කාල දවසේ යෙදී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ කටයුත්ත සමගින් බ්‍රයිට් ටීවී අපි ඉතින් මේ සියලු කාරණා සමගින් අද දවසේ අපි බ්‍රයිට් ටීවී ඔබ වෙත මේ දසුන් ඔබ වෙත ගෙනෙන සුදුසුකම් දවසේ සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ සුන්දර දවසේ මේ ලස්සන දවසේ මේ පුණ්‍ය භූමියට වැඩම කර ගෞරව on September 15th, ඉතින් අද ඉරිදා දවසේ බ්‍රයිට් ටීවී අපි ඔබ වෙත මේ වැඩසටහන අරගෙනදී අපි එකතු කරගත්තා අපි ඉතාමත් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අද දවසේදී බෞද්ධ ධර්ම පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට. විශේෂයෙන්ම යුරෝපයේ පුරා
බෞද්ධ දහම ප්‍රචලිත කිරීම මේ බෞද්ධ දහමේ කාර්ය අරගෙන යාමේදී ප්‍රධාන බෞද්ධ සමය කියලා ඉන්න වෙලාවේ අපි මම සුවිශේෂී වන්නේ මේ චෛත්‍යයේ වර්ෂපූර්ණය නිසා පරමාත්මක නෙවෙයි විදාන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් බ්‍රයිට් ටීවී අපිත් එක්ක අද එකතු වෙලා ඉන්නවා. උන්වහන්සේ සමගයි අපි සූදානම් වෙන්නේ අද දවසේ මේ කතා බහ කරන්න. ඉතින් අපි උන්වහන්සේව 1996 සිට තමයි උන්වහන්සේගේ මේ යුරෝපයේ ධර්ම දූත මෙහෙවර ආරම්භ වෙන්නේ. 1996 යුරෝපයේ පාරණම් පන්සලන බර්ලින් යුරෝපයේ බර්ලින් ජර්මනි බර්ලින් විහාරයේදී තමයි උන්වහන්සේගේ යුරෝපීය බෞද්ධ මෙහෙවර ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ සමගින් උන්වහන්සේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තමයි උන්වහන්සේගේ අධ්‍යාපනය හදාරන්නේ. මේ මොහොත වෙද්දී ජර්මනියේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක ඒ සමගම ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ ජර්මන් ආයතනයේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සමගින් නිවහනේ ගැටන්බර්ග් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්දියානු දර්ශනාංශයේ කතිකාචාර්ය කරුණා සමාධි සංවිධානයේ ආයතනයේ නිර්මාතෘ ජර්මන් ශ්‍රී ලංකා මහාවිහාරයේ නිර්මාතෘ ආචාර්ය රත්මලේ ප්‍රඥාරතන ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි අපිත් සමග බ්‍රයිට් ටීවී අද මේ කතා බහට එකතු වෙන්නේ. අවසරයි අපි හඳුරන්නේ. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. ජර්මන් ශ්‍රී ලංකා මහාවිහාරයේ නිර්මාතෘ ආචාර්ය රත්මලේ ප්‍රඥාරතන ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි අපිත් සමග බ්‍රයිට් ටීවී අද මේ කතා බහට එකතු වෙන්නේ. අවසරයි අපි හඳුරන්නේ. සියලු දෙනාම මේ සම්බන්ධ වෙමින් ඒ සරණයි පුණ්‍යානුමෝදනාව පළමුවෙන්ම පළ කරනවා. ජර්මන් ශ්‍රී ලංකා මහාවිහාරයේ නිර්මාතෘ කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. එමය අපිට බ්‍රයිට් ටීවී තාමත් ගෞරවයක් සලකන බව වහන්සේ අපිට සම්බන්ධ මේ සාකච්ඡාවට එකතු වීම. මම කැමතියි අපිට සුළු කාලයක් තිබෙන නිසා මේ වැඩසටහන මෙහෙයවා ගන්න දවසේ කටයුතු රාශියකට වහන්සේත් අපිට සම්බන්ධ එකතු වෙන නිසා මම හිතන්නේ සියවස් 3ක සිට කාලයක් යුරෝපයේ මේ බෞද්ධ ධර්ම අපි දන්නා කියන විදිහට ප්‍රචලිත වෙලා කියනවා. මේ ඉතිහාසය පිළිබඳව හඳුනගන්න අපිට අපේ මේ බ්‍රයිට් ටීවීත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙමු. ඔව් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම සහ යුරෝපීය සම්බන්ධතාවය අහඹුවක් නෙමෙයි. මේ සඳහා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ජීවමාන සමය දක්වාම දිව යන වසර 2500ක 2600ක ඉතිහාසයක් පවතින බව පරිශේෂකයින් මේ වන විට ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධත්වයෙන් පසුව උන්වහන්සේ සහ ධර්මයේ සරණ ගිය දේවාචික උපාසකවරුන් පිළිබඳව තපස්සු සහ බල්ලුක කියන වෙළඳ සහෝදරයින් දෙන්න මේ සම්බන්ධව කරපු පරීක්ෂණවලදී සනාථ වෙලා තියෙනවා. මේ දෙදෙනා අපි අද කතා කරන බෝල්ටික් මුහුද එහෙම නැත්නම් අපි අද කතා කරන රුමේනියාව බල්ගේරියාව වගේ ඒ ආශ්‍රිතව පැවතිච්ච තොටුපළවල් භාවිතා කරමින් වෙළඳ ව්‍යාපාරයන්හි කටයුතු කරපු අය මේ බල්ලුක කියන මේ නමත් මේ බෝල්ටික් කියන නම හා බොහොම සබැඳියාවක් තියෙන නමක්. ඉතින් එතෙන් පටන් ඊට පස්සේ අපිට අපේ මතකයට එනවා අශෝක අධිරාජයාණන් තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව සිද්ධ කරලා ධර්මදූතයන් වහන්සේලා රටවල් රාශියකට රටවල් 9කට පිටත් කර හරිනවා විශේෂයෙන් යෝනක දේශයට අපි අද කතා කරන මැද පෙරදිග ප්‍රදේශය. ඒ වගේම අපිට තව ඉතිහාසයේ හමු වෙන සුවිශේෂී කාරණාවක් තමයි ක්‍රිස්තුපූර්ව පළවෙනි සියවසේ මේ මිලින්දු නාගසේන සංවාදයේ නැත්නම් මිලින්ද ප්‍රශ්නය කෘතිය සම්බන්ධ කරගෙන මේ මියැන්ඩර් කියන රජුරුව ග්‍රීසියේ එවකට කටයුතු කරපු නාගසේන මහරහතන් වහන්සේත් සමග කරපු ඊටාම වටිනා ධර්ම සංවාදය. ඒ කියන්නේ ඒ වන විට මේ ග්‍රීසිය දක්වා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම පැතිරී තිබුණු බවට අපිට සාක්ෂි බොහෝ කොට හමු වී තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකයි මම මතක් කරේ මේක අහඹුවක් නෙමෙයි.
මේක අඛණ්ඩව පැවති ඊටාම ශාස්ත්‍රීය සම්බන්ධතාවයක් මත ගොඩනැගිච්ච පදනමක් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම යුරෝපයේ තුල පැවතිච්ච බවට අපිට සාක්ෂි තියෙනවා. අපි මෑත යුගයේ ගත්තොත් එහෙම 15 16 වෙනි යුරෝපා පුනරුද යුගයෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම 18 වන සියවසේ මුල් භාගයේ ජර්මනියේ ජීවත් වෙච්ච ආතර් ෂෝපන්හාවර් කියන දාර්ශනිකයා 1815 ඔහු කෘතියක් රචනා කරනවා මේ ලෝකය පවතින්නේ තෘෂ්ණාව මතයි කියලා. ඔහු ඍජු ලෙසම එහිදී මේක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුණු ප්‍රබල ඉගැන්වීමක් කියන කාරණාව නොකියවත් ඇත්තටම ඔහු මේ තුල මේ කෘතිය තුල ඉස්මතු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුකෙහි පදනම තෘෂ්ණාව නැත්නම් මේ ලෝකයේ පැවැත්ම තෘෂ්ණාව පදනම් කරගෙන තියෙනවා කියන කාරණාව. එතන ඉඳලම අපිට පේනවා විශේෂයෙන්ම දාර්ශනික සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳ කතා කරද්දී අපිට මුල් තැනක් දෙන්නට වෙන්නේ ජර්මන් ජාතිකයින්ට. ආතර් ෂෝපන්හාවර්ගෙන් පසුව ඔහුගේ පසුකාලීන එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ අනුගාමිකයින් නිට්ෂ වගේ අය ඒ වගේම අපිට එමානුවෙල් කාන්ට් වගේ දාර්ශනිකයෝ දැවැන්ත සේවයක් මේ ෂෝපන්හාවර් ඉදිරිපත් කරපු මත ඔවුන් ඉදිරියට අරගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට යුරෝපය පුරාම මේ සදහම් පණිවිඩය ව්‍යාප්ත කරලීමෙහිලා සුවිශේෂී දායකත්වයක් යුරෝපීය ප්‍රජාවගෙන් දර්ශන විශාරදයින්ගෙන් දාර්ශනිකයින්ගෙන් සිදු වී තියෙන බව කදිමට පැහැදිලි වෙනවා. ඇත්තටම වහන්සේ සමගින් මේ සාකච්ඡාව මේ කතා බහ කරද්දී වහන්සේ මේ ඉතිහාසය පිළිබඳව තියෙන මේ දැනුම මේ කාරණා හඳුනන්නේ මට වෙලාවකට හිතුණා මේ කාරණා කොහේ හරි වාර්තා කිරීමක් වෙනවද මේ කාරණා පිළිබඳව මම හිතන්නේ දන්නේ සීමිත ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන් මේ පිළිබඳව පොතක් ලියවීම එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි වාර්තා කිරීමක් වෙනවද මේ කරුණු කාරණා පෙළගස්වලා එක තැනක මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ජර්මන් භාෂාවෙන් ඒ වගේම සිංහල භාෂාවෙනුත් මේ සම්බන්ධව පරිශන සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ජර්මනියේ බුදුදහම සහ දර්ශනය කියලා මමත් පසුගිය කාලේ මේ සම්බන්ධව කරපු පරිශන කෘතියක් එලි දක්වලා තියෙනවා. අපේ බොහෝ ගිහි පැවිදි පඬිවරු මේ සම්බන්ධව විවිධ කෝණයන්ගෙන් බලලා සාකච්ඡා කරලා ශාස්ත්‍රීය කෘති ගණනාවක් අපේ පාඨකයින්ට දායාද කරලා තියෙනවා. දැන් වහන්සේ රචනා කර ඒ කෘතිය අපේ බ්‍රයිට් ටී බලන කාට හරි මිලදී ගන්නවත් අපිට හැකියාවක් තිබෙනවද? මම දන්නේ නැහැ මේ බ්‍රිතාන්‍යයේ එවන් අවස්ථාවක් තිබෙනවද කියලා. ඔව් ඇත්තටම මම මේක සිංහල භාෂාවෙන් තමයි රචනා කරලා තියෙන්නේ. මේ ඒ සඳහා මට ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ දර්ශනපති උපාධියකුත් පිරිනමලා තියෙනවා. ඒක ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි සූදානම් වෙන්නේ හැමදෙරනේ බ්‍රිතාන්‍ය පමණක් නෙවෙයි මේ යුරෝපයේ බුදුදහම ප්‍රචලිත කිරීමේ කටයුත්තේදී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ශ්‍රී ලාංකික ස්වාමින් වහන්සේලාගේ සහ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මැදිහත් වීම අපි කාලයක් තිස්සේ දකිනවා. ඉතින් අපි ඒ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් හිටියට අපි මොන වගේ මැදිහත් වීමද තියෙන යුරෝපයේ මේ බුදුදහම රැගෙන යාම මේ පණිවිඩය අරන් යාම. ඔව් ඇත්තටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරද්දී එදත් අදත් යුරෝපියන් දරන මතයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පිරිසුදු බුද්ධ වචනය පරිහරණය කරන්නට නම් අධ්‍යයනය කරන්නට නම් තේරුම් ගන්නට නම් ලංකාවේ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ඇසුරු කළ යුතුයි කියන එක. අදටත් ධර්මදූත සේවය සම්බන්ධව කතා කළොත් ලංකාවේ අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරුවන් වහන්සේලා තමයි ප්‍රමුඛ ස්ථානය ගන්න.
විශේෂයෙන් එක්සත් රාජධානිය ගත්තත් යුරෝපයේ අනිකුත් රටවල් ගත්තත් ඒ වගේම ඇමරිකාව ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් ගත්තත් මේ රටවල භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම ජනගත කිරීම සඳහා සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම එවකට වැඩ සිටිය අපේ වල්පොල රාහුල නායක හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම එංගලන්තයේ වැඩ හිටපු මහාචාර්ය හම්මලව සද්ධාතිස්ස නායක හාමුදුරුවෝ බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රීය මහානායක හාමුදුරුවෝ පැලෑනි වජිරඥාන මහානායක හාමුදුරුවෝ වගේ අපිට නම් වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන් මේ ධර්මදූත සේවාවන් සඳහා සුවිශේෂී දායකත්වයක් දැක්වූ ගෞරවනීය හාමුදුරුවන් වහන්සේලා. ඒ වගේම මේ ධර්මදූත සේවයේ සම්බන්ධව කතා කරද්දී අමතක නොකළ යුතුම චරිතය තමයි අනගාരിക ධර්මපාලතුමා. එතුමන්ගේ විශිෂ්ට සේවාව. ඉතින් මේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ වගේම ගිහි භවතුන්ගේ ඒ නායකත්වය නිසා අද මහා බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රධාන කරගෙන යුරෝපයේ රටවල් 14ක 15ක වගේ ශ්‍රී ලාංකීය මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවමින් අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා ලාංකිකයින් වෙනුවෙන් වගේම ඒ රටවල ජනතාව වෙනුවෙන් දහම බෙදා දීමේ නිරතව සිටිනවා. හොඳයි හාමුදුරනේ ඉතින් බ්‍රයිට් TV අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඔබත් මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාව අපිත් සමගින් එකතු වෙලා ඇති. ඉතින් උන්වහන්සේ සමගින් අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම හාමුදුරනේ බ්‍රිතාන්‍ය සහ යුරෝපය කියන්නේ අපි ලාංකිකයන් හැටියට ලංකාවෙන් පිටතට ඇවිල්ලා අපේ නෑ හිත මිතුරන්ගෙන් ඈත් වෙලා අලුත් සංස්කෘතියකට අපි මේ එකතු වෙන්නේ. අපේ ශ්‍රී ලාංකීය හුරු පුරුදු සංස්කෘතියෙන් එකතු බැහැරව අලුත් සංස්කෘතියකට එකතු වෙන අතරේදී මේ සම්මිශ්‍රණයත් එක්ක අපේ ශ්‍රී ලාංකික හැටියට අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් යම් මානසික ආතතීන් ඒ සමගින් මේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ජීවිතයේ සමබරතාවය බිඳෙන තැන්. ඉතින් ඒ එක්ක බෞද්ධ දර්ශනය යුරෝපය තුල පැතිරවීම සහ ශ්‍රී ලාංකිකත් එක්ක මොන වගේ සම්බන්ධයක්ද මේ වෙද්දි වැඩ කරගෙන යන්නේ යුරෝපයේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශේෂයෙන්ම ඒ සමග විදේශිකයන්ගේත් සෑහෙන උනන්දුවක් තිබෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා විදේශීය ස්වාමීන් වහන්සේලා සිටිනවා සහ මේ බෞද්ධ කටයුතු වලට විදේශීයන්ගේ විශේෂ නැඹුරුවක් තිබෙනවා. ඒත් එක්කම ඔබ වහන්සේට ඒ ප්‍රශ්නයත් එක්කම මම කැමති යොමු කරන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් විදේශිකයන් මේක බුදු දහමක් හැටියටත් වඩා උන්ගේ ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකව ජීවිතය උන්ගේ විඳින්න ජීවිතයේ තියෙන ඔවුන්ගේ ආතතීන් ඉවත් කරගන්නා වූ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් හැටියට පාවිච්චි කරන බවක් අපිට දකින්නට තිබෙනවා. ඔබ වහන්සේ මේ පිළිබඳව මොකද හිතන්නේ? ඕගයන් මං හිතන්නේ එදා මීට වසර 3-4000කට එහා තිබිච්ච ප්‍රශ්න අපි ඔබ ඔය කතා කරන තාක්ෂණික විද්‍යාත්මක දියුණුව සම්බන්ධව කතා කළත් එදා මිනිස්සුන්ට තිබිච්ච මූලික ගැටලු ප්‍රශ්න එහෙමම තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒ තාක්ෂණික දියුණුවට විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයන්ට මේ වයසට යෑම නවත්තන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. ලෙඩ වෙන එක නවත්තන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. මරණය නවත්තන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මූලික ප්‍රශ්න ඒවා එදා තිබුණු විදිහටම අදත් තියෙනවා. ඉතින් මේවට එදත් අදත් මිනිස්සු විසඳුම් හෙව්වා. කොහොමද සතුටින් ඉන්නේ? කොහොමද කායික මානසික සුවසහනය පවත්වා ගන්නේ? තෘප්තිමත් සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නය එදා වගේම අදත් අපි හැමෝටම තියෙනවා. ඉතින් මේකට සාර්ථකම විසඳුම් ලබා දී තියෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම තුලයි. ඉතින් ඒ කාරණාව නිසාම මම හිතන්නේ මේ බටහිර
ඇත්තෝ මේ දහම කෙරේ ලං වෙනවා. මෙහි තියෙන්නේ ගයන්න ඇත්තටම මරණින් පසු ලබන විමුක්තියක් නෙමෙයි. ඔබ දන්නවා ලෝකයේ ආගම් රාශියක් තියෙනවා. ඒ බොහෝ ආගම් කතා කරන්නේ විමුක්තියක්, සැනසීමක්, නිෂ්ඨාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ තියෙන්නේ මරණින් එහා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පමණයි කතා කළේ මිට බොහෝ ළඟින් යන දහමක් තියෙනවා නිගණ්ඨ නාථ පුත්තගේ කේවලත්වයට පත්වීම සම්බන්ධව උන්වහන්සේත් ඇත්තටම ඒ කේවලත්වයට පත්වීම සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ මේ ජීවිතය තුළම. ඉතින් ඊටත් එහා ගිය මේ අපි කතා කරපු මූලික ගැටලු වලට විසඳුම් සපයා ගනිමින් කොහොමද සැනසෙල්ලෙන් ජීවත් වෙන්නේ කියන මග ජීවත් වීම මේ ජීවිතය තුළම සාක්ෂාත් කරගත හැකි කියන කාරණාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම තුළ සාකච්ඡා වෙනවා. ඒ දහම තුළ නිවි සැනසුණු ඇත්තෝ දහස් ගණනින් නෙවෙයි, දසදහස් ගණනින් නෙවෙයි, ලක්ෂ සංඛ්‍යාතව එදා වගේම අදත් ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ මානව කේන්ද්‍රීය පදනම කියන්නේ අපිට නොපෙනෙන බලවේග පිළිබඳ විශ්වාසයන් ගොඩනගාගෙන ඒ විශ්වාසයන් මත අපි අපේ සතුට කැප කළ යුතුද කියන කාරණාවට වඩා මේ මිනිස් ශක්තිය මත විශේෂයෙන්ම සම්මා වායාමයේ තුල අපි කොහොමද අපේ සතිය, සමාධිය සහ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතු වන්නේ කියන කාරණය. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මම ඒ කතා කරපු අපිට ලිඛිත සාක්ෂි තියෙන සේවස් 3.4ක වගේ දීර්ඝ ඉතිහාසයේ තුල මේ යුරෝපයේ තුල භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම ස්ථාපිත කරලීම සඳහා පවත්වාගෙන යෑම සඳහා දැවැන්ත සේවාවන් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ අවුරුද්දේ අපේ ජර්මනියේ බර්ලින් නගරයේ තියෙන පැරණිම විහාරස්ථානයේ බර්ලින් විහාරය අවුරුදු 100ක් සම්පූර්ණ කරන්නට යෙදුණා. එතකොට එය නිර්මාණය කරන්නේ වෛද්‍ය පෝල් ඩාල්කේ කියන මැතිතුමන්. එතුමන් ලංකාවට 11 වතාවක් ගිහිල්ලා අපේ හික්කඩුවේ සුමංගල නායක හාමුදුරුවෝ සූරියගොඩ එතුමා හාමුදුරනේ ශ්‍රී ලාංකිකෙක් නෙවෙයි. ඩොක්ටර් පෝල් ඩාල්ක ජර්මන් ජාතිකයෙක්. ඔව්. එතකොට එතුමා පාලි භාෂාව ඉගෙනගෙන අදටත් යුරෝපීයන් විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි ගයන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම නිවැරදි ලෙස අවබෝධ කර ගැනීමට නම් පාලි භාෂාව උගත යුතුයි කියන කාරණාව. එතුමා ඒ නිසා තමයි දෘঢ় උත්සාහයක් දරලා පාලි භාෂාව පිළිබඳ විශාරදයෙක් බවට පත් වෙලා අපේ නිකාය ග්‍රන්ථ ඒ වගේම අපේ අටුවා ග්‍රන්ථ රාශියක්ම ජර්මන් භාෂාවට ඊට පෙරත් පරිවර්තන සිද්ධ වෙලා තිබුණා. නමුත් ඒ පරිවර්තන සිද්ධ කරමින් බෞද්ධ පොත් 25කට වඩා රචනා කරමින් එතුමා ජීවත් වෙච්ච මේ මන්දිරය පන්සලක් බවට පත් කරමින් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ හැම රටකම පාහි ඒ ස්වදේශිකයින් ඇත්තටම දැවැන්ත ශ්‍රමදායකත්වයක් එහෙම නැත්නම් ධනයක් කාලයක් කැප කරමින් වෙන් කරමින් ඔවුනුත් මේ දහම් රසය විඳ ගනිමින් පසු පරම්පරාවටත් මේ දහම් රසය දරා ගැනීමට විඳ ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙමින් කටයුතු කර තියෙන බව අපි කෘතවේදීව සිහිපත් කරන්නට ඕනේ. හමුදුරනේ වහන්සේගෙන් දැනගන්නට කැමති අපි දැන් ඉතා කෙටි කාලයක් තුලයි මේ සාකච්ඡාව සිදු කෙරෙන්නේ. අපි
ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඔබවහන්සේ විශේෂයෙන්ම ජර්මනියේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ උනන්දුව කොහොමද මේ බෞද්ධ ඔබවහන්සේ ඉතා සමීපයෙන් කටයුතු කරන්න ලැබෙනවා. ඔවුන්ගේ උනන්දුව කොහොමද මේ විශේෂයෙන්ම අපේ ඊළඟ පරම්පරාව මම හිතන්නේ ජර්මනියේ ඉපදුණු දරුවෝ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඒගොල්ලන්ගේ උනන්දුව කොහොමද මේ බෞද්ධ ආගම වෙත? මම සමස්තයක් හැටියට යුරෝපය ගැන කතා කළොත් ඇත්තටම මේ වැඩිහිටි පරපුර ඔවුන්ට අපේ රට පිළිබඳව සංස්කෘතිය පිළිබඳ දහම පිළිබඳ භාෂාව පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තියෙන පිරිස්. ඇත්තටම අපි විදේශයකට ආවට පස්සේ ඒ අපේ රටේ පවත්වාගෙන ගිය සියලු කරුණු කාරණා ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යාමට පුළුවන්කමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙවැනි පෙළ ඊළඟ පරපුර හැදෙන්නේ ඔවුන් පාසල් යන්නේ ඒ රටේ පාසල් වලට කතා කරන්නේ අසුරු කරන්නේ ඒ ජාතිකයින් කතා කරන්නේ ඒ භාෂාවන්. ඉතින් ඒ කොහොම නමුත් අපේ ලංකාවෙන් වැඩම කර සිටින අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා ඒ රටවල දහම් පාසල් පවත්වාගෙන යමින් ඒ වගේම ආගමික වැඩසටහන් සංස්කෘතික වැඩසටහන් වෙසක් පින්කම් කඨින පින්කම් ආදී පවත්වාගෙන යමින් අපිට ආවේනික වූ අපිට අනන්‍ය වූ අපේ සංස්කෘතික කරුණු කාරණා පිළිබඳ ඒ දරුවන්ට අවබෝධයක් ලබා දීමට ඔවුන්ව සජීවීව සම්බන්ධ කරගෙන කටයුතු කරන්නට උත්සාහ දරනවා. ඉතින් ඒ තුළ ඒ දෙවැනි පරපුරට යම් අවබෝධයක් ලැබෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නට ඕනේ හුඟක් දෙනෙක් කල්පනා කරනවා බුද්ධ ධර්මය මේක දර්ශනයක් දර්ශන සම්ප්‍රදායක් දර්ශනය විතරක් ඇදහුවොත් ඇති කියලා. නමුත් ඇත්තටම මේ දර්ශනය බද්ධ වෙලා තියෙනවා සංස්කෘතියට. අපිට සංස්කෘතියෙන් බැහැරව දර්ශනයක් පිළිබඳ කතා කරන්නට හෝ ඒ දර්ශනීය පවත්වාගෙන යාමට හෝ පුළුවන්කමක් නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහමේ පදනම වෙන්නේ මහා කරුණාවයි මහා ප්‍රඥාවයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පක්ෂියෙකුට ඔහුගේ අත්තටු දෙකම පියාපත් දෙකම හොඳ විදිහට තිබුණොත් තමයි ඔහුට අහසේ පියාසර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ බෞද්ධයෙකුටත් ඔහුගේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට නම් මේ කරුණාව මෛත්‍රිය වගේ ගුණාංග එක පැත්තකින් අපි දියුණු කර ගන්නවා වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපි ප්‍රඥාව අවදි කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. එතකොට මේ අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවය, සුහදත්වය, දයාව, ආදරය, කරුණාව වගේ දේවල් අපිට බොහෝ වෙලාවට සමීප කරලා දෙන්නේ මේ සංස්කෘතික අංග මගින්. ඒ වගේම අපිට අනිත් පැත්තෙන් භාවනාව වගේ විදර්ශනා භාවනාව වගේ කරුණු කාරණාත් එක්ක අපිට ඒ සුතමය ප්‍රඥාව, චින්තාමය ප්‍රඥාව, ඒ වගේම භාවනාමය ප්‍රඥාව කියන මේ ප්‍රඥාවන් දියුණු කර ගන්නටත් පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපේ යුරෝපයේ වැඩ ඉන්න හාමුදුරුවන් වහන්සේලා ඊටාම දූරදර්ශීව බොහොම සැලසුම් සහගතව මේ කරුණු පිළිබඳ අවධානය යොමු කර ගනිමින් ඒ සංස්කෘතික කටයුතුත් ඒ වගේම දාර්ශනික සම්ප්‍රදායත් පවත්වාගෙන යාම සඳහා සුවිශේෂී දායකත්වයක් සපයනවා. හොඳයි බ්‍රයිට් TV සමගින් එකතුලා ඉන්න ආදරණීය හිතවතුනි පුංචි විරාමයක් ගන්නට සූදානම් වෙන්නේ අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ අපිත් එක්ක මෙහි බර්මින්හම් විහාරයේ වර්ෂ පූර්ණ චෛත්‍ය විහාරයේ චෛත්‍යයේ වර්ෂ පූර්ණ වෙනින් වැඩම වදාළ ගෞරවනීය ආචාර්ය රත්මලේ ප්‍රඥා රත්න ස්වාමීන් වහන්සේ සමගින් අපි සුළු විරාමයක් ගන්නවා. රැඳී ඉන්න මේ සාකච්ඡාව තවත් ඉදිරියට යන්න. Welcome to Teeparam. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Teeparam offers secure same-day or next-day money transfer with the best exchange rates. Download our app. Use referral code Teeparam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Teeparam has your
you're covered with competitive rates and reliable service. Call 0790-348-5949. T-Param, your trusted solution for all. Hi uncle. Hi. මොකද මේ ගේ හදන වැඩෙත් පැත්තකින් තියලා ෆෝන් එකේ බිසි. මේ ගේ හදන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න පුතා සල්ලි වන්න ඕනේ. කොයි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේද highest rates ගෙවන්න කියලා මං සර්ච් කරේ. අයියෝ uncle don't worry. ෆෝන් එක දෙන්නකෝ. අංකල්ට higher rates වෙන්නත් ඕනේ. ඔව්දුව. හැකි ඉක්මනින් සල්ලි අතර හම්බෙන්නත් ඕනේ. ඔව් ඔව්. second transfer වෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි T-Param money exchange. ඔබේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කිරීමට සම විටම ඔබ සමග සිටින්නේ T-Param exchange. We at Oriental Legal Solicitors will take care of your all legal matters while we specializing in immigration law. දසවසරක් එංගලන්තේ ප්‍රිය සම්භාෂණ ආහාර රසයෙන් හැඩකළ ඔබේ මුවග රැඳෙන නාමය කඩයප්පන් කේටර්ස්. ඔබේ සියලු උත්සව අවශ්‍යතා අපේ වගකීමයි. කතා කරන්න අපට. කඩයප්පන් කේටර්ස්. Welcome to T-Param. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. T-Param offers secure same-day or next-day money transfer with the best exchange rates. Download our app, use referral code TParam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? T-Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790-348-5949. T-Param, your trusted solution for all your... බ්‍රයිට් TV සමගින් එකතුලා ඉන්න ඔබත් එක්ක අපි මේ වැඩසටහන නැවතත් ගෙනෙන්නේ. අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ යුරෝපයේ බෞද්ධ දහම් පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම අද සුවිශේෂී දවසක් බ්‍රිතාන්‍යයේ පමණක් නෙවෙයි යුරෝපයේ ඉදි වූ විශාලතම බෞද්ධ විහාරයේ චෛත්‍ය වර්ෂ පූර්ණ සංවත්සරය තමයි අද දවසේ සිදු කෙරෙන්නේ. සමගින් එහි නායක ස්වාමින් වහන්සේ ආචාර්ය විතාරන්දනී කස්සප නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ උපන්දිනයත් අද අපි සමරන්න සූදානම්. ඉතින් මේ සියලු කාරණාත් එක්ක බ්‍රයිට් TVත් අපි අවුරුද්දක් අද සමරනවා. ඒ සියලු කටයුතු අද සුවිශේෂී වශයෙන් එකතු වෙලා තියෙන වෙලාවේ මම නැවතත් කැමති ආචාර්ය රත්මලේ පුඤ්ඤරතන ස්වාමින් වහන්සේ වෙත හැරෙන්නට. හමුදුරනේ දැන් විදේශිකයන් අපි දැකලා තියෙනවා බෞද්ධ දහම වැළඳ ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපේ බෞද්ධ විහාරස්ථාන සමගින් එකතු වෙලා කටයුතු කරනවා. දැන් ඔවුන් බෞද්ධයන් හැටියට මම හිතන්නේ නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමක්වත් එහෙම මේ බෞද්ධ දහම තුල සිදුවන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද ඔවුන්ගේ ජීවන කටයුතු වලට විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ මරණයක් වගේ අවස්ථාවක නැත්නම් අපි සාම්ප්‍රදායික විදියට විවාහ කටයුත්තකදී ඔවුන් සම්බන්ධ වෙනවද? සහ මේ විදේශිකයන්ගේ බෞද්ධ දහමේදී අපේ මේ චාරිත්‍රානුකූල පැත්ත, අපේ සංස්කෘතික පැත්ත බෞද්ධ දහම සමග සම්බන්ධ වුණු ඒ පැත්තට ඔවුන්ගේ සම්බන්ධ වීම මොනවගේද? ඔව් ඔබ කීවා වගේම ධර්මදූතයින් වහන්සේලා බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇත්තටම ඉතිහාසයේ පුරාම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ මිෂනරි සර්විස් එකක් එහෙම නෙමෙයි. එතකොට මේ දහමම
දැන දැක අවබෝධයෙන් තේරුම් ගත යුතු දහමක් හැටියටයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම හඳුන්වා දී තියෙන්නේ. ඇත්තෙන්ම කිව්වොත් බුදු දහම තුළ බෞද්ධිස්ම කිරීමක් ඇත්තේ නැහැ. එහෙම වුණත් මේ අලුතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම කෙරෙහි ඇදී එන යුරෝපීය ජනතාව ඔබ ඇසූ ප්‍රශ්නය නිරන්තරයෙන්ම අපින් අහනවා අපිට බෞද්ධයෙක් වෙන්න අවශ්‍යයි. අපි කොහොමද බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ? ඇත්තටම මේ යම් තමන්ට අනන්‍යතාවක් ඇති කර ගැනීමට අපි හැමෝම කැමතියි. ඒ තුළ ඒ අනන්‍යතාවය තුළ තමයි ඔහුගේ සුරක්ෂිතතාවය රඳා පවතින්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලදී අපි මතක් කරලා දෙන්නේ ඔබට මතකයි යසකුල පුත්‍රයා තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් බවට පත් වෙලා මේ ධම අනුගමනය කරලා අරහත් ඵලයට පත් වෙන හැටි. ඉතින් අපිට මේ ශාසන ඉතිහාසයේ කොපමණවත් තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙනවා අලුතින් එන කෙනෙක් කොහොමද මේ දහම තුළ ස්ථාපිත වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි ඔවුන්ට මතක් කරලා දෙනවා. ඒ තිසරණ ගත වීමෙන් බුදුන් දහම් සංඝුන් සරණ යාමෙන් පංචශීල ප්‍රතිපදාවට එකඟ වීමෙන් එය රකින්නට පොරොන්දු වීමෙන් ඔබට ඒ බෞද්ධයෙක් බවට පත්වීමේ මූලිකම සුදුසුකම සපුරා ලන්නට පුළුවන්. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් මේ දහම ප්‍රායෝගිකව ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීම සඳහා එහෙම අනිවාර්යම නැහැ බෞද්ධයෙක් විය යුතුම කියලා. නමුත් අර මම කතා කරපු මේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව ඔහු ගැන යම්කිසි විශ්වාසයක් ගොඩ නගා ගැනීමට ඒ කාරණාව වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි අවුරුද්දකට වතාවක් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා එහෙම අයට බෞද්ධයින් බවට තිසරණ පන්සිල් සමාදන් වෙලා බෞද්ධයෙක් බවට පත්වීම සඳහා ලබන සතිය අපි ඒක අපේ හැම්බර්ග් විහාරස්ථානයේ සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි බෞද්ධ නමක් ගන්න. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ගේ නමටත් ගැලපෙන බෞද්ධ නම් කාන්තා ඇත්තන්ට පුරුෂ පක්ෂයේ ඇත්තන්ට අපි එහෙම නම් ලබා දීලා ඒ විදිහටත් කටයුතු කරනවා. ඊළඟට ඔබේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේ අලුතින් බුදුදහමට එකතු වෙන පිරිස ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ අනුස්මරණීය අවස්ථාවන් සහ සුවිශේෂී අවස්ථාවන් ඒ බෞද්ධ චාරිත්‍රානුකූලව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා දරන උත්සාහය සහ ඒ සඳහා අපි ලබා දෙන දායකත්වය. ඔබ දන්නවා ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය තුළ ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ වැදගත් අවස්ථාවන් මංගලෝත්සව අවස්ථාවන් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අවසන් කටයුතු පල්ලිය සම්බන්ධ වෙලා තමයි සිද්ධ කෙරලා තියෙන්නේ සිද්ධ කෙරෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි ථේරවාදී සම්ප්‍රදාය තුළ විශේෂයෙන් මේ මංගල උත්සව පන්සල් වල ගැනීමේ සිරිතක් තිබිලා නැහැ. නමුත් ටිකෙන් ටික ඒ වගේ සංස්කෘතික අංගත් දැන් අපේ ලංකාවේ පන්සල් වලත් සිද්ධ වෙන බව අපිට පේනවා. ඒ වගේම අපි යුරෝපයේ ජීවත් වෙන අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලාත් එහෙම කවුරු හරි ඒ වැදගත් අවස්ථාවේදී තුනුරුවනේ ආශිර්වාද ළඟා කරගන්නට ලබා ගන්නට සූදානම් නම් අපිත් ඒ සඳහා උදව් කරන්නට ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ සෙත් පිරිත් සජ්ජායනා කරලා නව යුවලට සෙත් පතලා විවාහ ජීවිතය පිළිබඳ අනුශාසනාවක් සිද්ධ කරලා ඒ කටයුතු බෞද්ධ ආගමානුකූලව පවත්වා දෙන්නට. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අවමංගල්‍ය කටයුත්ත අපේ ලාංකීය සංස්කෘතිය තුළ ථේරවාදී සංස්කෘතිය තුළ මංගල්‍යයටත් වඩා අපි මුල් කාලේ තැන දීලා තියෙන්නේ අවමංගල්‍යයට තමයි. ඒක උත්සවාකාරයෙන් පවත්වලා තියෙනවා.
ඉතින් අපිත් මේ යුරෝපයේ බොහෝ පිරිස් ඔවුන්ගේ අවසන් කටයුතු බෞද්ධ චාරිත්‍රානුකූලව පවත්වා ගන්නට ඔවුන්ගේ ඊළඟ භවය යහපත් කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් අපිට සමහර ඇත්තෝ ඔවුන්ගේ මරණයට පෙර ආතුවම ඔවුන්ගේ ඥාති මිත්‍රාදීන්ට පවුලේ ඇත්තන්ට ලියලා තියෙනවා. සමහරවිට සමහර පවුල්වල එක්කෙනයි දෙන්නයි බෞද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දරුවන්ට ලියලා තියෙනවා මගේ කටයුතු මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ කරලා දෙන්නට ඕන කියලා. නිරන්තරයෙන් අපි ඒ වගේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ජන්මදින සැමරීම් වගේ දේවල් පන්සල් ආශ්‍රය කරගෙන සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපේ ඒ නව අලුතෙන් එකතු වෙන ප්‍රජාව යුරෝපීය ප්‍රජාව ඔවුන් ඇත්තටම මේ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ තියෙන වටිනා ගුණාංග බර්මින්හම් විහාරයේ විහාරාධිපති ආචාර්ය විතාරන්දිනී කස්සපනායක ස්වාමින් වහන්සේ සහ අපේ ආචාර්ය රත්මලේ පුඤ්ඤරතන ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක් සිට ඉතාමත් සමීපව කටයුතු කරන ස්වාමින් වහන්සේ දෙපළ. හමුදුරනේ දැනගන්න කැමති යුරෝපයේ පුරාවට මේ සම්බන්ධය මොන වගේද ඔබ වහන්සේලා අතර තියෙන ස්වාමින් වහන්සේලා අතර බෞද්ධ ස්වාමින් වහන්සේලා අතර යුරෝපයේ මොන වගේ සම්බන්ධයක්ද මොන වගේ ඉදිරි සැලසුමක් තියෙනවද ඔබ වහන්සේලා එහෙම කතා බහ කරගත්තු යුරෝපය තුල මේ බෞද්ධ දර්ශනය මේ ඉදිරියට ගෙන යන්න? ඔව් ඇත්තටම පූජනීය අපේ ආචාර්ය විතාරන්දිනී කස්සප නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ මේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයට පමණක් උන්වහන්සේගේ ධර්ම දූත සේවාවන් සීමා කරපු යතිවරයාණන් වහන්සේ නමක් නෙමෙයි. මට පළමුවෙන්ම උන්වහන්සේ හමු වෙන්නේ 1997 වර්ෂයේ. උන්වහන්සේ තමයි ඉතාලියේ මිලානෝ නගරේ පළමු වරට ශ්‍රී ලාංකීය විහාරස්ථානයක් ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ එදා මටත් ආරාධනා කරලා මමත් සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් එදා මෙදා තුර නායක හම්දුරුවන් වහන්සේ මට ඊටාම සමීප කල්යාණ මිත්‍රයින් වහන්සේ නමක් හැටියට මම පිළිගනිමින් කටයුතු කරනවා. මහා බ්‍රිතාන්‍යය ගත්තොත් මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ තියෙන පන්සල් සියල්ලේම එකතුවෙන් මං හිතන්නේ සංඝ සභාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. පන්සල් හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ තියෙන ගැටලු සාකච්ඡා කරගනිමින් අපි එකිනෙකාට උදව් උපකාර කරගනිමින් අපි අපේ දහම් දැනුම බෙදා හදා ගනිමින් කටයුතු කරන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. ඒ වගේම අපි මෑත භාගයේ යුරෝපා භික්ෂු සංවිධානයක් පිහිටුවා ගත්තා. අපි ගිය වසරේ ඔස්ට්‍රියාවේ වියානා නුවරට අපේ රටවල් 11ක වගේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා 79ක් පමණ රැස් වෙලා දවස් 2ක වැඩමුළුවක්. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ අපි ජූනි මාසේ 28 සහ 29 දිනවල ඉතාලියේ මිලානෝ නගරයට ඒ විදිහටම අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා රැස් වෙලා ඒ විදිහට සාකච්ඡා කරමින් කටයුතු කළා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියටත් මේ කටයුතු ව්‍යාප්ත කරලා අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ සංඝ සාමග්‍රිය වගේම අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලාට යුරෝපයේ තුල ධර්ම දූත සේවයේහි නිරත වීමේදී මතුවෙන ගැටලු සාකච්ඡා කර ගැනීම වගේම අපි ගයන් මහත්තයා මේ හැම කටයුත්තක්ම අද සිද්ධ කරන්නේ අපේ ලංකාවේ දායකයින්ට පින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අත්තු තමයි අපිට සිව්පසය පිරිනමමින් අපි පෝෂණය කළේ. අනිත් පැත්තෙන් නිදහස් අධ්‍යාපනයට පින් සිද්ධ වෙන්න තමයි අපි දැන කියාගෙන මේ රටවල් වලට ඇවිල්ලා සේවය කරන්නේ. ඒ නිසා අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා. අපේ මව්බිම වෙනුවෙන් අපේ දායක කාරකාදීන් වෙනුවෙන් අපිට කළ හැකි එක පැත්තකින් ධර්මයේ වශයෙන්ම අනිත් පැත්තෙන් ආර්ථික වශයෙන් අපිට මොනවද සිද්ධ කරලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා හැම විහාරස්ථානයකම පාහි ඔබ දන්නවා අපේ විතාරන්දිනී කස්සප නායක හාමුදුරුවෝ මොන තරම්ගේ සහන සේවා පදනම යටතේ ලංකාවට සේවාවන් සිද්ධ කරනවාද කියලා. ඒ වගේම මමත් කරුණා සමාධි සංවිධානය කියලා ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු පනතකින් සම්බන්ධ වෙච්ච පුණ්‍ය ආයතනයක්, ජර්මන් රජය පිළිගත්ත පුණ්‍ය ආයතනයක්. ඉතින් අපි ඒ වගේ හැම රටකම හාමුදුරුවන් වහන්සේලා ප්‍රංශේ ගත්තොත් අපේ
මුරුගගස්සයි ඥානිසර නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ අපවත් වී වදාළේ වගේම අපේ පරවැහැර චන්දරතන නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ගත්තොත් අපේ ජිනීවා තවලම ධම්මික නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ වගේ මේ අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා රාශියක් මට මේ වෙලාවේ නම් මතකයට නාවත් කාලෙ එක්ක මට ඒ සියලු නම් ප්‍රකාශ කරන්නට අවස්ථාව නොලැබුණත් මේ අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා මේ රටවල් වල ඊටාම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කරන් ඊටාම දුෂ්කර දේශගුණික කාලගුණික තත්වයන් යටතේ ඒ ධර්මදූත සේවාවන් සිද්ධ කරමින් ඒ වගේම අපේ රට අපි උපන් රට අපේ මව්බිම අමතක නොකොට අපිට පුළුවන් ශක්තිය අපේ රට වෙනුවෙන් ලබා දීම සඳහා ක්‍රියා කරන. ඉතින් මේ සියලු කටයුතු වඩාත් ක්‍රමවත්ව ලස්සනට ගොනු කරගෙන කොහොමද සිද්ධ කරන්න කියන කාරණාත් මේ සංඝ සමුළුවලදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් හිතවතුනි බ්‍රයිට් ටීවී මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න ප්‍රථම මම අවසන් වශයෙන් ඔබතුමන්ගෙන් වහන්සේගෙන් දැනගන්නට කැමතියි. පැවිදි ජීවිතය කියන්නේ හැමදෙරෝනේ ලෙහසි පාසු ගමනක් නෙවෙයිනේ. ඔබ වහන්සේගේ පැවිදි ජීවිතය දිහා ලොකු කතාවක් ඇති ඔබ වහන්සේට කියන්න. හැබැයි මේ සුළු කාලය ඇතුළත ඔබ වහන්සේගේ මේ ගමන දිහා හැරිලා බලද්දි මොන වගේ හැඟීමක්ද දැනෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මම හිතනවා මේ භික්ෂුත්වය පිළිබඳ මං හරිම තෘප්තිමත්. ඉතින් ඊළඟ භවයක් තිබුණොත් මම ඇත්තටම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මට භික්ෂු ජීවිතයක් ලැබේවා කියලා. ඉතින් අපි ගැන තේරුම් ගනිමින් ඒ වගේම අපේ පරිමාවන් අපේ වපසරියන් තේරුම් ගනිමින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා තේරුම් ගනිමින් කරන්න බැරි දේවල් මොනවද කියලා තේරුම් ගනිමින් කටයුතු කිරීම තුළ විශේෂයෙන් මම මුලින් මතක් කළා වගේ සම්මා වායාමයේ තුළ සම්මා සතිය තුළ අපිට ජීවත් වීමෙන් අපේ ජීවිතයට සාර්ථකත්වය ඒ වගේම සැනසෙල්ල සන්තෘප්තිය අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම මේ න්‍යායන්ට සීමා වෙච්ච දහමක් නෙමෙයි. ඇත්තටම උන්වහන්සේ මේ කරුණු කාරණා කියා දීලා තියෙන්නේම කොහොමද සැනසෙල්ලේ ලස්සනට ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ දහම් කරුණු පුළුවන් තරමින් ජීවිතයට සම්බන්ධ කර ගනිමින් හරි සතුටෙන් සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙනවා. ගෞරවනීය ස්තුතිය ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේට නිරෝගී ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනා මේ ධර්ම කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යාමට ශක්තිය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා බ්‍රයිට් ටීවී වෙනුවෙන්. හිතවතුනි අපිත් සමගින් එකතු වුණේ ජර්මනියේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ ජර්මන් ආයතනයේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ යොහානස් ගැටන්බර්ග් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්දියානු දර්ශනාංශයේ කතිකාචාර්ය ඒ සමගින් ජර්මන් ශ්‍රී ලංකා මහා විහාරයේ නිර්මාතෘ ආචාර්ය රත්මලේ පුණ්‍යරතන ස්වාමින් වහන්සේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ඔබට වැදගත් වෙන කටයුතු මේ විශේෂයෙන් මේ සුවිශේෂී දවසේ බ්‍රයිට් ටීවීත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබට යුරෝපයේ බෞද්ධ දහම සහ එහි ව්‍යාප්තිය සහ අදට තත්ත්වය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු කීපයක්ම දැනගන්නට ලැබුණා කියලා. මම හිතන්නේ කතා කරන්න බොහෝ දේවල් ඉතුරු කරගෙන තමයි මේ සීමිත කාලය ඇතුළත අපි මේ පුංචි කතා බහව වෙත ගෙනාවේ. ඉතින් සමුගන්නට සිදු වෙනවා. ආයෙත් අපි දවසක හම්බෙමු බ්‍රයිට් ටීවී තුලින් මේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සමගින් තවත් දවසක අපි මේ කටයුතු මේ බෞද්ධ යුරෝපයේ බෞද්ධ දහම් පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට අපි හමු වෙනවා. එhmenan ගිහලා ඉන්නම් ඔබට සුබ දවසක්.
Welcome to Tea Param. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Tea Param offers secure same-day or next-day money transfer with the best exchange rates. Download our app, use referral code TParam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Tea Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790-348-5949. Tea Param, your trusted solution for all your needs. Hi uncle. හායි මොකද මේ ගේ හදන වැඩෙත් පැත්තකින් තියලා ෆෝන් එකේ බිසි. මේ ගේ හදන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න පුතා සල්ලි වන්න ඕනේනේ. කොයි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේද highest rates ගෙවන්න කියලා මං සර්ච් කරේ. අයියෝ uncle don't worry. ෆෝන් එක දෙන්නකෝ. අංකල්ට higher rates වෙන්නත් ඕනේ. ඔව්දුව. හැකි ඉක්මනින් සල්ලි අතර හම්බෙන්නත් ඕනේ. ඔව් ඔව්. second transfer වෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි දීපරම් money exchange. ඔබේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කිරීමට සෑම විටම ඔබ සමග සිටින්නේ. දීපරම් exchange. දසවසරක් එංගලන්තේ ප්‍රිය සම්භාෂණ ආහාර රසයෙන් හැඩ කළ ඔබේ මුවග රැණෙන නාමය කඩයප්පන් කේටර්ස්. ඔබේ සියලු උත්සව අවශ්‍යතා අපේ වගකීමයි. කතා කරන්න අපට. කඩයප්පන් කේටර්ස්. We appoint you legal solicitors will take care of your all legal matters while we specializing in immigration law. Welcome to Tea Param. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Tea Param offers secure same-day or next-day money transfers with the best exchange rates. Download our app, use referral code TParam0 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Tea Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790-348-5949. Tea Param, the solution for all your needs.
Good morning and welcome today at Unity in Milestones, celebrating Growth and Legacy 2024 at Birmingham Buddhist Mahavihara, one of the largest Buddhist temple and center in Europe. This is a live program on Bright TV UK. Today we are marking 4 occasions: the first anniversary of Pagoda's opening, launch of 2nd volume of Pali and Buddhist Studies genre, first successful year of Bright TV UK, and celebrating the 71st birthday of Venerable Dr. Kasapa Thero. Today, on this panel, we have Ajahn Sujano, Keith Munnings, Suzanne Blockley, and Catherine Bridge. So let me start with Ajahn Sujano. Vandami Bhante, can you please introduce yourself and about your tradition? Good morning. Thank you very much. My name is Sujan. I was born in Nepal and being here in the UK since 2005. I'm currently living in Aberdeen. So I just came down from Aberdeen today. And can you explain me about the tradition? I am practicing Theravada Buddhism, and I was trained in Thailand, so mostly I practice a Thai traditional Theravada Buddhism. Okay. Right. And Catherine, please. Hello, my name is Catherine Berridge. I'm a Mitra with the Triratna Buddhist Order. And I first came across Buddhism many years ago when I was studying Western philosophy in London. Okay. Keith? Good morning. I'm Keith Munnings. I've had a long contact with Birmingham Mahavihara. My particular practice is a Samatha practice, the Samatha Association in the UK, a tradition that came from the Thai-Cambodian border to England in around the 70s. Thank you. And Suzanne? Good morning. I'm Sue Blockley, and I'm with the Triratna Buddhist community. The Triratna Buddhist community was founded by Sangharakshita. He'd been ordained as a monk in the Theravada tradition in India. But in 1967, he formed the movement, the Friends of the Western Buddhist Order, trying to bring Buddhism to the West. The name was changed to the Triratna Buddhist community in 2010. And he created a new form of Buddhism, which was neither lay nor monastic. Sangharakshita is quoted as being one of the first Westerners who devoted their whole life to the practice and promotion of Buddhism. He was considered to be a skilled innovator in his efforts to translate Buddhism to the West, and he's written many books and given numerous lectures on all aspects of Buddhism. The Triratna Buddhist community is one of the 3 largest Buddhist movements in Britain and has communities worldwide. Men and women have always been treated equally with regard to ordination. Sangharakshita died on the 30th of October 2018, aged 93, and his burial mound is at Adhisthana, main retreat centre for Triratna at Coddington in Ledbury. Thank you. Thank you, that was very interesting. 3 very different traditions, all Buddhist. Now we're going to ask the panellists if they could tell us a little bit about how they feel Buddhist principles are applied here in Western society. And again, we'll start with Ajahn Sujan. It's a quite difficult question. First of all, Western community heavily influenced by the Christian principles. And when we talk about the Buddhist principles, probably one of the easiest way to say would be the meditation at the moment. And with the practice of a meditation, I think it's been quite widely accepted the results of the practice. So I think that is the, would say, effective one. Rest of other principles, less likely adopted by the Western community and would be still hard to absorb that Buddhist principles in the Western community. Yeah. Catherine, would you like to follow on? Thank you, Ajahn. Yeah.
I broadly agree with what you're saying. I also think a major difference is that in the West, there's much less opportunity for practice within monastic settings for Westerners, and that's especially true for women. Although there is now, I believe, a Theravada nun near Cambridge or Oxford, the Anukampa Bhikkhuni Trust. So, yes, I think it is still very difficult to practice Buddhism in the West. Keith? I'd say there were two main factors, at least as far as my experience has been concerned. One is more to do with calm and samatha, and the other is more to do with insight and vipassana. So in terms of calm, one of the traditional samatha practices is the practice of the Brahma Viharas, or the illimitables, so loving kindness, compassion, appreciative joy, and equanimity. So these take a lot of working with. These aren't just words that we can just instantly get to know. But some of the work I've personally been doing has taken me outside of my tradition into hospitals, working with the sick and working with the dying. And we've been developing equanimity practices. And that's a real challenge, but it's also what is really needed in that kind of context. I can say more later, as wish. But the other important thing I think we've experienced is when we've had discussions with Western psychologists, they're very interested in the whole kind of nature of the mind as it's experienced and perceived by different practicing Buddhists. And I remember one absolutely unforgettable occasion when a group of psychologists had heard us talking about the three roots, the three unskillful roots and the three skillful roots, so greed, hate, and delusion. And them unanimously saying, if only they taught us this as psychologists, that there are three roots, because I believe the latest score in the mental health manual is that there's now 400 different classifications of mental health, and they're growing. Yeah. And this is really saying something of the simplicity of the Buddha's teachings. But that doesn't mean that they're easy. So I would offer those two thoughts as a kind of background to what this discussion is about. Thank you, Keith. Sure. Well, I think you've mostly all covered pretty much everything about Buddhist principles in the Western world. I do think the Western world has taken to the meditation and the mindfulness aspects, but perhaps, as Kathy alluded to in previous conversations, in a more secular way rather than a spiritual way. Funnily enough, I've got that unfortunately there are many aspects of the Western world that do not accord with Buddhist principles. Greed, hatred and delusion are still prevalent, which is all the more reason for us to promote the excellent Buddhist principles every day in every way. Thank you so much. All the insights were quite relevant to the 21st century. And if we speak about relevance, the most tenuous thing which we can see is, first of all, the climate change, the environmental aspect as well as the ecological aspect, and the most underrated thing which we could say is peace because of the warfare. So if you want to link the relevance of Buddhism in 21st century with the contemporary issues of warfare and climate change, how can Buddhist principles address to it? If I may ask Ajahn Suja. Now, in terms of the warfare, there are plenty of Buddha's advices. And there will be very little a reference to the climate crisis, because at that time there will be less climate changes. However, having said that doesn't mean that there won't. And there are quite a number of principles related to the climate crisis, then how we should deal with that. When we talk about the war, as we may recollect the COVID-19, and everyone would may be thinking that there won't be any war anymore.
And that's same with the Cold War. Everybody was talking about the Cold War, and then after Cold War, nobody wants to have a war anymore. But it seems like it is repeatedly happening again and again, non-stop. And everyone wants to stop it, but we can't. That's simply because, again, goes down to the main principle that the greed and the hate. We do not stop wanting more, and then we do not like someone getting more. So that would be the main root cause of all the warfare happening. And with that happening, this war, that obviously affecting the climate crisis. And within sometimes also known as, because of the climate crisis, we are having a war on that too. So it's quite a big task, but again, it is not going to end. It was not, will not, and it will continue. It's a matter of how we deal with that and how we are going to manage with it. It's more of a management rather than stopping it. Catherine, what do you think? So I can say several things. I think I always remember, the First World War was meant to be the war to end all wars, and then the Second World War was meant to be the last one, and the nuclear weapons we thought would perhaps bring peace, but unfortunately, the peace is holding, but on a global scale. But I think what you're saying is that to really get to the bottom of these issues, we need to get to the bottom of the greed, the hatred and delusion, and that this is what the Buddha would suggest. And then I think in terms of the climate crisis, there is a big emphasis in Buddhism on interconnectedness, and that includes our relationship to nature. And this has been taken up by many people practicing Buddhism in the West, and then also the practice of non-violent protest has been taken up by the climate movement. So, thank you, Bhante, particularly expressing something of an evolution of greed, hate, delusion through the First World War, the Second World War, the virus, the battle with the virus, and on it goes. And that's a huge phenomena that's way beyond our personal control. I'm reminded of what I was saying a moment ago about equanimity. I've puzzled a lot to try and translate that into more secular language, a word like equanimity, because it's clearly a very meditation kind of focus word. The closest I think I can get is peace, the sense of being at peace with somebody. As a young meditator, I lived in Manchester, and I finished my university degree, but I was dead keen to get straight out in the community and help everybody in what was Moss Side and became Hume. And pretty soon I realised how absolutely ineffective I was, because I hadn't actually done anything to look after myself. So for me, that journey, my journey, has been very, very much set by the need for kindness to myself and then kindness to others. Not to say that there's anything wrong with charity, anything wrong at all with the wish to give, and we should encourage that. Susan? I have to agree with that. I personally feel that excessive political activism could distract from our aim to become enlightened and to spread the teachings of Buddha at times. I was at a retreat recently which referred to the writings of Sangharakshita, where he said that one needed to balance withdrawing from worldly associations, such as reflecting on the faults of conditioned existence, and in effect having self-care, with involvement with the world in reflecting on the suffering of sentient beings. In fact, Sangharakshita said that it was absolutely necessary to pursue withdrawal and involvement at the same time. I do think I agree with you. We need to come from a strong base before we go forward to trying to influence others. But I do also think that we need to keep this balance. We are first and foremost
Buddhist, our Buddhist values must not be lost in activism. Thank you, Susan. Thank you, panel. We'll have a short break now and we'll be back with you very soon on Bright TV. Welcome to Tea Param. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Tea Param offers secure same-day or next-day money transfer with the best exchange rates. Download our app, use referral code TParam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Tea Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. Tea Param, your trusted. Hi uncle. Hi. මොකද මේ ගේ හදන වැඩෙත් පැත්තකින් තියලා ෆෝන් එකේ බිසි. මේ ගේ හදන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න පුතා සල්ලි වන්න ඕනේනේ. කොයි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේද highest rates ගෙවන්න කියලා මං සර්ච් කරේ. අයියෝ uncle don't worry. ෆෝන් එක දෙන්නකෝ. අංකල්ට higher rates වෙන්නත් ඕනේ. ඔව්දුව. හැකි ඉක්මනින් සල්ලි අතර හම්බෙන්නත් ඕනේ. ඔව් ඔව්. second transfer වෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි tea param money exchange. ඔබේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කිරීමට සෑම විටම ඔබ සමග සිටින්නේ. tea param exchange. දසවසරක් එංගලන්තේ ප්‍රිය සම්භාෂණ ආහාර රසයෙන් හැඩ කළ ඔබේ මොවග රැඳෙන නාමය කඩයප්පන් කේටර්ස්. ඔබේ සියලු උත්සව අවශ්‍යතා අපේ වගකීමයි. කතා කරන්න අපට. කඩයප්පන් කේටර්ස්. Welcome to Tea Param. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Tea Param offers secure same-day or next-day money transfer exchange rates. Download our app, use referral code TParam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Tea Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. Tea Param, it's all needs. We at Oriental Legal Solicitors will take care of your all legal matters while we specializing in immigration law. Welcome back to this program on Bright TV. You join us in a panel discussion on Buddhism, various traditions in Buddhism, and how they're relevant to contemporary society in Britain. I'm joined on the panel by Venerable Ajahn Sujan, Susan Blockley, Catherine Berridge, and Keith Munnings, and my colleague Mrinal, who's co-presenting. We're going to begin this section of the programme by asking our panellists to tell us something about how they feel Buddhist traditions such as non-attachment and mindfulness are having an impact on Western society.
And again, we'll begin with Ajahn Sujan. So in terms of a non-attachment, I think that's a very big issue. We all have an attachment. Even within our own tradition, we are attached to our own tradition. Forget about other things. We are attached to our nation. We are attached to our ethnicity, religion, and identity. Now, when we talk about the Buddha's teachings, we have to let go of these all attachment. Only then we become a real Buddhists. So that requires a lot of mindfulness, a lot of practice. And that's again, in a modern society, particularly in a Western community, mindfulness is being introduced as finding identity and freeing just in this world, suffering, not for the future, or like in a Buddhist term, ending the suffering. And that's not the concept is promoted or introduced in a Western society. Currently, it's more of a well-being and happiness in this life, which needs to change the concept towards the freeing the greed, hatred, and delusion, so that you don't have to come back in the world again. Thank you, Bhante. And do you want to say something about mindfulness? Oh, it's me. Well, why don't we pass on to Catherine? Okay. Yes, I mean, you're quite right. Mindfulness is now everywhere. So we have mindfulness of drawing, of cooking, you know, mindfulness of knitting, very popular. But I do think it has become divorced from its original intention. So there's not always, for example, in Buddhism, what the Buddha taught, like the ethics is very important if you're going to practice mindfulness. And I think this is something in the West we need to be aware of more. Thank you. Keith, would you like to? So when I was engaged with working with, as a hospital chaplain, as a Buddhist hospital chaplain, needless to say, I was asked to teach mindfulness because that's the buzzword. Every ward wanted to tick it on its box that it had looked after its staff with some well-being. And I learned two things. One, that the context in which any kind of intervention of that kind takes place is really crucial. So when somebody is sick or facing death, having some resources to manage that and to do it as best they can and accept the process is crucial. And we have to be so skillful to find the appropriate way to do that. So the other side of this was that the view grew that, oh, mindfulness, a quick fix, it'll sort anything out. And I'm reminded, changing to another kind of completely different context, in the leading up to the American election, a word has been used that has never ever been used before in any presidential election. You know the word? Joy. Bring the joy back into American life. Wow. You know, but I think it's symptomatic of something too, that we have taken something in as a race, as human beings, into our psyche through this much wider exposure to practices. And we know from our own experience of practice that after some while we are working on cultivating joy. So that is a really crucial part of well-being. So it may indicate a step from where they started with this, which is very useful awareness of where we are. Of course it's useful, better than not awareness of where we are. But, you know, there's a bigger story, a much bigger picture. I totally agree. Mindfulness has been picked up as a well-being issue as opposed to a spiritual issue. Also, as far as non-attachment is concerned, I think, unfortunately, in such a consumer-orientated society,
non-attachment is non-existent virtually. And having tried to experience non-attachment, letting go of craving, then I think that I know that when you start talking about a no self, people can become uncomfortable with that because they think they're going to lose something. But in actual fact, it's a gaining something. It's a gaining a connection with others. So if you let go of the non-attachment to yourself, you actually can connect with a much more fulfilling experience of life. Unfortunately, as I say, in the West, non-attachment, it's just not recognised hardly. But the mindfulness, even though I think it's not spiritual at the moment and is misunderstood in many respects, it's not the Buddhist ideal of mindfulness, I think it's a step in the right direction, hopefully. Thank you. I think that was very interesting what you said about no self or not self, and how it leads to the understanding of the interconnectedness of all beings, all things, which is obviously a very strong theme in Buddhism. And I think if people could understand that more, then interfaith groups can work in a better way, and we can really help society through that understanding. Thank you. I think interfaith is the only way. I think historically speaking, there have been way too many wars where we've identified with our self, our religion, our perspective, our country, with a connectedness. You're not going to get, and hopefully, you see, that's where the peace will come. Yeah, true. Now, Keith, as you spoke about mindfulness, so do you feel there is a difference or synergies between what mindfulness is in Buddhism as well as the mindfulness which is practiced in Western society? I was going to just comment first, if you don't mind, on a link that we could make between two things that are being talked about. The strong sense of self, which seems to be fundamental to our Western way of doing things. And I'm going to suggest the opposite of interconnectedness, that these two are one and the same thing, but about where we are. And I'm struck by this because I was at a conference where we heard an academic talking about different societies when the sense of self became strong, you could almost say when it became prevalent or established over time, over hundreds, thousands of years. And it always was accompanied by less connectedness, less community. So I do think this is really important. And maybe that's the kind of aspect of mindfulness, an appreciation of what mindfulness, what its potential at least is, to be mindful of within and mindful externally, within, without. The practice is about both, isn't it? So how wide can your awareness be? At times we can get lost trying to be aware of big things, but actually very useful to be able to use our skill to be mindful of small and large, timeless and time, and so on, to really explore our experience. And I think that's where one of the strong spirits in Western Buddhism is the wish to explore, and investigate. We call it investigate. Tagging along with them, Ajahn Sujarno, now as we know, one of the main aspects of mindfulness is meditation. So in Western society, meditation is perceived as for individual gain and individual growth. However, in Buddhism, it is more about how we perceive others and what others, how we can work as a society together. So what do you think can be more in this particular aspect when we see the differences? Even in a Buddhist context, we have to look at that. First of all, we have to realize ourselves before we realize others. In terms of the
how we engage and how we understand other people. That's why in the Satipatthana Sutta also mentioned clearly when we are practicing, first of all, we know ourselves better and we understood clearly. And with that understanding, then we will be able to understand others. And that same, again, comes into one of the discourses that Venerable Anuruddha was asked by the Buddha that how are you living? And they were living off 3 monks. And then Anuruddha answered on behalf of other 2 monks. When the other 2 monks, after Buddha left, other 2 monks asked Anuruddha, how did you know? Then he simply said that because we've been living together, we know one another. So that's why this is how, once we have understood, then we will be able to understand others. In the meantime, one of the Buddha's principles that we have to understand that it's not self-centered, and we have to look at the benefit of both sides, not just one side. So all the Buddha's teachings is, if you are just concentrating on a personal benefit, that's not good enough. If you are concentrating on others' benefit, that's not good enough either. So it got to be benefit for both me and them. Only then that's regarded as the real benefit. So, okay? So practice of mindfulness is, as you develop, once you have attained certain stages, gradually we call Brahma Viharas will arises in your heart, and then with that, gradually you will see other beings as you are and able to practice the four Brahma Viharas. So Catherine, in response to that, what do you think, how as a 21st century adult, you can practice all these things in this Western society? Okay, first of all, I would say you have expressed it very, very well, so I don't have much to add. All I can say is, I think sometimes in the West, meditation can be presented like you have the image of someone sitting cross-legged, and perhaps you go and meditate alone in your room, and it could become quite alienating in this way. But I think it's better if it's practiced in a group. For Westerners, I think it's important to remember this emphasis. And the other thing I would add, like particularly in the Tibetan tradition, I think, at the end of a meditation practice, it's traditional to dedicate the practice for the benefit of all sentient beings. So it's never just for oneself, but for everyone. Does anyone want to add anything to that before we move on to the next question? Only that I actually consider meditation to be the backbone of Buddhism. I feel that meditation is so important because it's where you start to really begin to know yourself. You're looking at your own thoughts. You're trying not to look at your own thoughts, but they will come in anyway. And so you do get to know your own faults, if you like, or your strengths or your weaknesses. And so meditation, as I say, for me is a very important aspect of the mindfulness process. And of course, in the loving kindness meditation in particular, I think a lot of work can be done within that particular meditation where you actually, in effect, mentally connect with others in a loving kindness way. I know that meditation has been immensely beneficial in my relationships with others, so that there's no place for bitterness, much less hatred in those relationships. Okay, thank you very much for that. We're going to have another short break, and we'll join you in a few minutes on Bright TV. Welcome to Teeparam. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or see
cargo at £55 per box with Fast door-to-door service and no extra delivery charges. T Param offers secure same-day or next-day money transfer with the best exchange rates. Download our app, use referral code TParam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? T Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. T Param, your trusted solution for all your needs. We at Oriental Legal Solicitors will take care of your all legal matters while we specializing in immigration law. දසවසරක් එංගලන්තේ ප්‍රිය සම්භාෂණ ආහාර රසයෙන් හැඩකළ ඔබේ මුවග රැඳෙන නාමය කඩයප්පන් කේටර්ස්. ඔබේ සියලු උත්සව අවශ්‍යතා අපේ වගකීමයි. කතා කරන්න අපට. කඩයප්පන් කේටර්ස්. Hi uncle. Hi. මොකද මේ ගේ හදන වැඩෙත් පැත්තකින් දාලා ෆෝන් එකේ බිසි. මේ ගේ හදන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න පුතා සල්ලි වන්න ඕනේනේ. කොයි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේද highest rates ගෙවන්න කියලා මං සර්ච් කරේ. අයියෝ uncle don't worry. ෆෝන් එක දෙන්නකෝ. අංකල්ට high rates වෙන්නත් ඕනේ. ඔව්දුව. හැකි ඉක්මනින් සල්ලි අතර හම්බෙන්නත් ඕනේ. ඔව් ඔව්. second transfer වෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි T-Param money exchange. ඔබේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කිරීමට සම විටම ඔබ සමග සිටින්නේ T-Param exchange. Welcome to T Param. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. T Param offers secure same-day or next-day money transfers with exchange rates. Download our app, use referral code T0 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? T Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. T Param solution needs. TV on how Buddhism is engaging with Western society. Our next topic we're going to cover is how Buddhism is engaging with Western society. And in particular, I want to turn to Keith Munnings on the panel, who works as a hospital chaplain, and he can perhaps tell us something about his work and how he engages and brings his Buddhist beliefs to help in his work. It's worth, I think, saying something about the word or the words engage Buddhism. Our hearts all tell us this is what we want and wish to do and need to do. So that's not really in question. What I've noticed across different traditions is that vastly different responses to being called to engage Buddhism. Some traditions will say, well, I'm practicing in my daily life. Isn't that engagement? And I can't argue with that. For some peculiar reason or karmic reason, I found myself becoming more and more interested in this area of chaplaincy, where I was in the public space, in the public world, not in my own world and not in the world of my Buddhist meditation center either, but
in the hospital, I was focusing on healthcare outcomes, because that's what hospitals are there for. They're not there for me to promote my particular tradition or anything of that kind. So there was an awful lot of selflessness that had to really get clear before I started, and that took quite some time. I was there at the beginning of this kind of multi-faith chaplaincy development, which was great. It's now at a point where Buddhist chaplaincy is still seen as a minority offering within hospitals. Slightly different in hospices, where a more direct response to the qualities and the capabilities of the individual are part of the process. So in hospitals, we're looking now at a much more, what can we, Buddhist healthcare chaplains, actually offer that provides or leads to better healthcare outcomes. So the multi-faith model worked to a degree. We're now much more trying to evolve what Buddhist chaplaincy really is all about. And so we're going right back to the early Buddhist teachings and to see all the different applications in Tibetan Buddhism, Mahayana Buddhism, which are so rich. This is more than a lifetime's work, but delightful, because even one or two patients in hospital who are able to die peacefully, hearing the Buddha's words, or with their family and friends and colleagues from their tradition, is wonderful and worth doing. Thank you. Catherine, would you like to say something on the subject? Okay, so I do not practice as a chaplain, but I have come across, I believe there is something called compassion-focused, mindfulness-based stress reduction, which is, it is used in a secular context, but it's quite clear that many of the principles are Buddhist, and that this is now being used in the mental health field. So it's not mindfulness alone, but you can talk about a compassionate mindfulness or a caring mindfulness. Thank you. I think, sorry, finally I'll just ask Ajahn Sujan to say a little bit about his work in rehabilitation. And I know that he engages with the local community in Aberdeen and helps people with addictions. Well, before I come to that, I just want to say that one of the teachings of the Buddha is divided into three, normally said. That's a study the Dhamma, practice, and then get the result of it. But on top of that, when we look at the Buddha's, his own way of teaching for 45 years, we see that the fourth one is the community service. It's called a Sangha Watu. So that means engaging with the community. And that's the reason when he had the first 60 disciples, all the 60 disciples were arhat. They're finished. Their job is done. But yet Buddha, strongly, instructed them to go and spread the Dhamma for the welfare of many, both humans and devas. Yeah. So on that basis, as a Buddhist monk, in a bracket, as most forward propagating the Dhamma, they should not be only studying, practicing, and studying meditation and just to get to the enlightenment, but another job is to go and engage with the community. On that base, when I started the center in Aberdeen, I started with feeding the homeless people, engage with the different multi-faith groups, and then have started teaching meditation at the health center for 8 years. And before COVID, there were about 30 to 40 people turning up for the meditation sessions, and half of them were referred by the GP or psychiatrics or counseling services. And they have received a lot of benefit with the practice. And then they never turned to be Buddhist either. So they just practiced and got the benefit out of it. Meanwhile, we also are working with the so-called Aberdeen in Recovery, which is mostly, this charity is
working with those who are willing to come out from this drugs and alcohol abuse probably for many, many years. And some are like 20, 25 years in that. And with that, for now, this is the 4th year that we are running the sessions with them. What I have noticed that with the practice of a mindfulness meditation, they have transformed significantly. But what I was intrigued with that was, we call normal people interested with the mindfulness meditation, yes, but the continuation is less. Within a 3 or 4 times, let's say we have a 6 weeks course, halfway journey, half of them will drop the way. But whereas these people, those who are really motivated to come out and change their life, they will remain for whole course. And with that, they are getting a more benefit, and then normal people seeking for the meditation. And this is really helping a lot of people in engagement. And meanwhile, I have also introduced this called Interfaith Mindful Day at the center every year. So this year we had it a 7th year. So inviting different faith groups to come and explore from their perspective on a certain mental issues and practice meditation. And that's also getting really famous in a way, and a lot of people engaging every year. So that is also helping. And further on, we planted about 4,000 trees in our center, and that's again like engaging a different group people from the Aberdeen, and some of them are mentally sick, and some of them are coming from a solstice, which again help difficulties in their life to come and just make a friend with the trees. Yeah. And they feel really engaged with that, and that also. And I have noticed some of them return to see, where is my tree? But unfortunately, they can't find the tree because the growth of the tree and the number of the trees grown so much. Yeah. I think that's a very interesting point of view to understand how exactly we are applying all those Buddhist principles and how people are getting benefited from it. Now, if we again go back to the engaged Buddhism and a traditional definition which was given by Thich Nhat Hanh regarding how socially and environmentally engaged Buddhism should be, which was later again introduced by Dr. Babasaheb Ambedkar for sociology and equality as well as economic perspective. So Keith, my question to you will be, do you think the global economic policies which are governed by overproduction, overconsumption and advertisement can have Buddhist ethics and values? I think to get to this question, which you and I have talked about before, to get to this question, we need to get right down to the root. And in Buddhist practice, the root of the path, or the basis of the path all the way to enlightenment, starts with generosity, starts with dharma, starts with giving. Not just taking a penny out of my pocket and putting it in a hat, but unconditional giving. And you've heard reference in this discussion quite a bit. We've talked about Brahma Viharas. They are unconditional, unlimited, without boundaries. Now, what's that got to do with economics? Which economics is, I pay for this and I get that back. Yeah, we need money. Well, yes, and you know, we do it honestly and fairly. But sometimes there's a surplus. And so if we're doing something unconditionally, it may have an impact one-to-one, but there's a surplus. We're putting something into the world at a deep level through good actions. We don't know what that would be. We will never know. Like there was an image that Bante used about the seeds scattering, and we don't know where they're going to grow. So a model that's based on Buddhist teaching would start at a very, very different place of generosity. We try and run our Buddhist center like that. Courses, nobody is ever charged for anything, They are encouraged to make a donation.
And that takes for Westerners quite some time. And they'll find all sorts of arguments about why this is difficult, quite understandably, because it's so different from our culture, but so valuable. So much joy can come from it. Ajahn Suchano, now referring to him, now as we know that monasteries are not for profit, so evaluating the profit of how businesses do in a global economic system, do you think that profit maximization can also be done by Buddhist principles? Well, so I think the modern economy based on less investment, maximum income. Returns, yeah. Returns. And here, not only return that the Buddha talks about, it's about the amount you invest and the amount that you gain got to be balanced. And then in the meantime, not only balance, you got to manage that properly too. So in that way, in order to manage, first of all, you have to earn it. Yeah? And when you are earning, then that earnings should be managed in a balanced way. Now, in terms of the earning, now the modern economy is going wrongly in a way that the Buddha strictly said about 5 harm things to sell or to do the business. Yes. And the modern economy is based on that, unfortunately. Sure. Okay? And how far we can stop that, it's very difficult. Okay? Now, in terms of the monastic management and the modern thing, I think that will be completely different. Giving out of, as Keith also mentioned, giving with very purely giving, not expecting anything in return. And here, as a result of that, our monasteries, when we have the lessons and the sessions and practice meditation, we never charged. And that's again, initially it was very, very hard for me too in Aberdeen. Okay. And yet, it took quite some time to convince our members that this is too valuable to prize it. And as a result of that, the time passed and people began to understand and they see the benefit of it. As a result, they began to donate something from it. So that's why this is complete. In the in a modern economy, it's more of like basic training, learn to let go. Learn to let go of the material things that we have. And that's, we start from not things that you don't like and give it away. That's completely different. You're giving something valuable and you're giving with pure giving, not expecting anything in return. So that's the mental training. And once you have learned that giving, what happens that whenever mentally, emotionally feeling not well, once you realize, oh, I am having this, you will be able to let go of that. So that's why I always see it as the basic teachings, learning and conditioning our mind to know how to let go. So that all the emotional, bad, negative experiences that we have, we know that is there, but we do not want to give it away. But once we have learning, then we will be able to let go of that emotional negative experiences. And eventually, my understanding is that you have to learn to let go of your own identity. And to let go of this identity, you have to learn from the basic. You have to learn from this basic. That's the giving it done. Yeah. And I think it won't be wrong to say like the current economic model is more of an economical model rather than economical model. So if I come back to Keith again. Can I add something? Yeah. I came we were often given
there is more than one form of dana. So a higher form of dana than giving material objects is a very curious description of giving courage. And of course, what Bhante has just been saying requires huge courage to give unconditionally and even to live dependent on, perhaps that's not the right word, but within that fundamental fabric of how we live, right livelihood, is that unconditionality that good will come, because we have faith and trust in good will come. I was told the third form of dana, and I fully get this, is giving Dhamma. But talking to the abbot in Manchester of one of the Sri Lankan temples, he said, no, Keith, you've got this wrong. He said there's a fourth form of giving, and that's being willing to give up your own desires. Right. So it's a full circle, really, isn't it? It's really interesting. It is, thank you for that. So finally today, I'd like to ask a question on what growth means in Buddhism. How is this concept, an ideology, how could it be adapted in the Western world where materialistic values judge growth? And perhaps this time I'll start with Susan. Oh dear. Growth. I'm sorry, can you repeat the question? Okay, what does growth mean in Buddhism? How growth mean in Buddhism? Right. How can we adapt Buddhist values essentially in a materialistic world? Okay. Well, for a Buddhist, obviously it means growing towards enlightenment. I don't think we need to forget that sort of thing. And being aware of and following all aspects of the Dharma and in compassion for sentient beings. Growth in the materialistic West means gaining more for oneself. And there are some family values where members of families support each other, and it may extend to special friendship. However, I've just been thinking, as you were speaking earlier, I was remembering the libraries in England have been mainly taken over by volunteers. So that's people giving of their time. So that's Western people not looking for remuneration. There's lots of, in actual fact, there's a huge voluntary service altogether. And so Westerners are able to give generously. And funnily enough, in my area, there is started once a month a place where you can take broken items, and people in various, like people who are good at internet, people who are good at mending clocks or mending electrical items, they gather together and they go and they get free repairs. So here again is an aspect of, in the West, of people being able to give. There's lots of, I mean, there are plenty of secular opportunities for people to work in the voluntary sector. And having done that myself, I have to say that I gain far more than I give. Whenever you give, you get so much back. I'm sure we've all found that in our community service. So yeah, I think growth in Buddhism has to develop in, you know, modern, in a modern way, has to reach out to multi-faiths, any person. So I think that's the way to go. Okay, thank you, Susan. We're running out of time, so I'll just ask the other panellists to briefly add a few words, if you could, Keith. A very few words. Yesterday, I had a lovely half hour or so just watering the plants.
I needed to learn how to do that over the last couple of years because my late wife used to do all of that, I'm ashamed to say. But the care and the quality in looking after a plant and giving it enough water and listening to it, looking at it, responding to it, to me says a lot about something about patience as well that goes with Thank you. Bhante? Well, according to the Buddha's principles, it suggests that there are many different growths. Growth in a physical term, a physical body, growth in our own mental and mind growth, and a growth in understanding and ethics and practices. So in that way, when we look at that, it's more of like a growing towards the spiritual attainment. When we look at the materialistic growing nowadays, what's happening that if you look at in the past, we had a small house living 10, 15 people happily, no trouble. And nowadays, we have many, many houses. We had a less house at that time, but we had a very well growth internally, spiritually. Whereas now, we have lots of material growth, but many houses living just alone. Yeah? So which way we are looking for what is growth means. So if we are thinking of a growth in a material world or material growth, it seems like going towards less spiritually growth and then less isolation, alone and troubles. Whereas if we are thinking of a mental growth, which I think Buddha's intention is on that, will be more healthy and well-being, which obviously will have less trouble in ourselves, in the community, and obviously that will reduces more problems in the world. Thank you. Finally, Catherine? Yeah, I was thinking, of course, in the West, when we talk about growth, we think about personal development, perhaps. And so Buddhism can almost be reduced to a kind of self-help. But I think if we practice Buddhism properly and listen to the Buddha's teachings, he's really talking about the ultimate goal being nirvana and the end of suffering. So, and I think that is something to cling to in the West. I think this was a very enlightening discussion because we discussed regarding non-attachment, mindfulness to the engaged Buddhism and as well as the economic principles and the definition of growth altogether, which I believe, even though it was told 2,500 years ago, but still the relevance can still be found now, and we can also use it after 2,500 years ago if we practice it properly. So thank you everyone for joining us here. And yes, and we do end this our session, and we were live on Bright TV UK. Thank you. Welcome to Teeparam. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Teeparam offers secure same-day or next-day money transfer with the best exchange rates. Download our app, use referral code Teeparam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Teeparam has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. Teeparam, your trusted solution for all your needs. We at Oriental Legal Solicitors will take care of your all legal matters while we specializing in immigration law. Hi
මොකද මේ ගේ හදන වැඩෙත් පැත්තකින් දාලා ෆෝන් එකේ බිසි. මේ ගේ හදන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න පුතා සල්ලි වන්න ඕනේනේ. කොයි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේද highest rates ගෙවන්න කියලා මං සර්ච් කරේ. අයියෝ අංකල් don't worry. ෆෝන් එක දෙන්නකෝ. අංකල්ට high rates වෙන්නත් ඕනේ. ඔව්දුව. හැකි ඉක්මනින් සල්ලි අතර හම්බෙන්නත් ඕනේ. ඔව් ඔව්. second transfer වෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි දීපරම් money exchange. ඔබේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කිරීමට සෑම විටම ඔබ සමග සිටින්නේ. දීපරම් exchange. දසවසරක් එංගලන්තේ ප්‍රිය සම්භාෂණ ආහාර රසයෙන් හැඩ කළ ඔබේ මොවග රැඳෙන නාමය කඩයප්පන් කේටර්ස්. ඔබේ සියලු උත්සව අවශ්‍යතා අපේ වගකීමයි. කතා කරන්න අපට. කඩයප්පන් කේටර්ස්. Welcome to Deeparam. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Deeparam offers secure same-day or next-day money transfers exchange rates. Download our app, use referral code Deeparam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Deeparam has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. Deeparam Solution needs. මොකද මේ ගේ හදන වැඩෙත් පැත්තකින් දාලා ෆෝන් එකේ බිසි. මේ ගේ හදන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න පුතා සල්ලි වන්න ඕනේනේ. කොයි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේද highest rates ගෙවන්න කියලා මං සර්ච් කරේ. අයියෝ අංකල් don't worry. ෆෝන් එක දෙන්නකෝ. අංකල්ට high rates වෙන්නත් ඕනේ. ඔව්දුව. හැකි ඉක්මනින් සල්ලි අතර හම්බෙන්නත් ඕනේ. ඔව් ඔව්. second transfer වෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි දීපරම් money exchange. ඔබේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කිරීමට සෑම විටම ඔබ සමග සිටින්නේ. දීපරම් exchange. Welcome to Deeparam. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Deeparam offers secure same-day or next-day money transfer with the best exchange rates. Download our app, use referral code Deeparam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Deeparam has your covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. Deeparam, your trusted solution for all your needs. We at Oriental Legal Solicitors will take care of your all legal matters while we specializing in immigration law.
මොකද මේ ගේ හදන වැඩෙත් පැත්තකින් තියලා ෆෝන් එකේ බිසි. මේ ගේ හදන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න පුතා සල්ලි වන්න ඕනේනේ. කොයි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේද highest rates ගෙවන්න කියලා මං සර්ච් කරේ. අයියෝ අංකල් don't worry. ෆෝන් එක දෙන්නකෝ. අංකල්ට higher rates වෙන්නත් ඕනේ. ඔව්දුව. හැකි ඉක්මනින් සල්ලි අතර හම්බෙන්නත් ඕනේ. ඔව් ඔව්. second transfer වෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි දීපරම් money exchange. ඔබේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කිරීමට සම විටම ඔබ සමග සිටින්නේ දීපරම් exchange. Welcome to Deeparam. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Deeparam offers secure same-day or next-day money transfers with the change rates. Download our app, use referral code Deeparam and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Deeparam has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. Trusted solution for all your needs. Mahavihara, Unity in Milestones, celebrating growth and legacy of 2024. And I'm here with someone special today, Mr. Supun Vitarage, Relationship Manager from Deeparam, who is our main sponsor for the event today. So, hello, Supun. Thank you very much. Thanks for inviting me. So it's a great honor to be a part of this special occasion. So looking forward to it. Thank you. Thank you for coming. It's a pleasure to have you here. So to start off, tell us a bit more about your organization, Deeparam. We'd like to hear a bit more about the organization. Well, Deeparam is a fast-growing, like a medium-scale company. You know, the speciality about our company is that we operate in diversified sectors and not just one sector. So, namely, money transfer, parcel service, travels and tours, which includes air ticketing and tour packages, currency exchange, and wholesale and distribution. So, starting off from money transfer and parcel service back in about 10 years time back. So, Deeparam has come a long way in terms of diversifying its scope to different other sectors. So, we always, as our motto is, providing the best possible customer service, and, we always try to embed new technology to our products and services with the intention of giving the best possible customer service as an organization. Thank you. Supun, so you mentioned about your parcel service being one of the key product services you provide. So tell us, how's the parcel service work with your company? Well, as far as parcel service is concerned, we need to consider about two types of the parcel service, which is air cargo and sea cargo. So there are two major differences between the two. The first one is the charging mechanism, and also the other one is the time period that it takes, to the parcel to be reached to the receiver. So as far as charging is concerned, for air cargo, for example, if your parcel weight is 21 kilos or more, we charge £4.50 per kilo from the sender. Whereas if the parcel weight is 20 kilos or less, we just charge £5 per kilo. So as far as the market rates are concerned, it's a very competitive and a very good rate. Yeah. And also on top of that, we charge a £5 handling charge as well, which is for the box that we provide to pack the items, and also for our packaging and labeling and those sort of things, we charge that particular £5 charge. And in terms of sea cargo, we charge per box, unlike air cargo, which we charge for per kilo. Yeah. So this one per box, we charge like £55 per box. And so that's about the charging mechanism. And the time period, air cargo, it usually takes around 8 to 10 business days, roughly around 2 weeks, or between within the period of 2 weeks, that it will reach the receiver. And when it comes to sea cargo, it takes around 6 to 8 weeks to reach the receiver. So those are the two major differences between the two.
and we operate in both of them. Okay, that's great. So the boxes wise, are they in different sizes? Yes. So when it comes to sea cargo, we use the box type called T-chest, which has which is the standard box that we use for sea cargo. Yeah. And whereas for air cargo, it's a bit of a smaller box that we use because per box for air cargo, someone can put maximum of around, say, 30 to 32 kilos, maximum. Yeah. So we use a different type of a box for air cargo, and for T-chest, we use for sea cargo, which is the standard one. That's great. So with that services, do you provide a door-to-door service from here to the sender or receiver? Yes, we do provide a door-to-door service, and this charge is for that service as well, because it is something that comes in the package, door-to-door service. Yeah. And on top of that, I want to mention one more thing. We provide the collection service as well. So if the customer wants us to collect the parcel from the sender's premise, we can visit them and we can collect the boxes as well. That's really good. So you mentioned about the money transfer service as well. So as you know, there are lots of money transfer services around. But why would somebody choose T-Param money transfer service ahead of somebody else? Well, when it comes to money transfer, in my opinion, the main thing you need to consider is the security of the money that you are sending, and the rest of the things come, comes later. Like for example, the convenience, the transfer cost involved, and also how quick the service is. So those things comes later. Now, as far as security is concerned, as a responsible organization, having a financial product like money transfer, we are registered in Financial Conduct Authority and we are regulated by them as well. So that shows that we are a secured company for anyone to approach. Yeah. And you don't have to worry about the security of the money, the hard-earned money that you are sending to your loved ones in other countries. Yeah. And when it comes to the convenience, we have our app, which is like a very fully fledged app. On top of that, we also provide in-person service as well. So anyone who wants to visit any of our branches, they can come visit our branch and then get the assistance, a personalized assistance from us, and then send their money as well. Or if they want to just send it through the app, they can use our app, which is very convenient in terms of using. So they can utilize that app as well to send money. And the transfer cost, as far as the market rates are concerned, it's a very feasible cost that we charge as the transfer cost. And also in terms of services, we provide next day transfer service and same day transfer service as well. So the main difference between the two are like the exchange rate. So the rate that we provide for next day transfer is comparatively higher than the same day transfer. However, the same day transfer rate is also, comparatively very high, as far as the market rates are concerned. So anyone don't need to worry about, coming to us. So those are the reasons that I believe that anyone should select T-Param, and they can definitely, use our service and, get the maximum benefit for the money that they send. Thanks, Supun. That's absolutely, the security is key, isn't it, with these things? Yes. So you mentioned people can drop into your branches. Where are they? Well, we have a branch in Coventry, West Midlands, and also at the moment we have 5 branches in London area. So in Lewisham, Croydon, Hayes, and Wembley, East Ham. So those are the 5 locations that we have, covering the London area at the moment. Okay, brilliant. So you mentioned T-Param is a growing business, you're diversifying. So tell us about the other services that you'd offer to our customers. Well, we, starting off with wholesale and distribution, we have over 1,000 customers that we are serving at the moment. So our customers are mainly these mini markets, corner shops, and also restaurants. So we have our wholesale store in Coventry. So it's open for walk-in customers, and also we do delivery as well to any part of the UK. So
that's kind of the latest business that we actually stepped into as far as our businesses are concerned. And currency exchange, anyone who wants to exchange GBP to USD or USD to GBP or any other currency, we do that as well. And when it comes to travels and tours, we arrange air tickets and travel plans as well. We have alliance with quite a lot of airlines, so we can arrange tickets for good rates. So anyone who wants to go on a vacation to Sri Lanka or any other country, they can definitely reach out to us, and we can do better rates for them in terms of arranging tickets. And tour packages, we have the tour packages to India, the pilgrimages, and also honeymoon tours. Such kind of tour packages we have as far as that is concerned. So those are the other businesses that we are operating in a nutshell. That's great. Thanks, Supun. Once again, thank you for sponsoring the event today and being the main sponsor for us today. Finally, what's the final message you want to give it to a Sri Lankan community from your organization? Well, as a fellow Sri Lankan, I would like to invite all the Sri Lankan community to join hands with us. And, whatever the services that we are operating in right now, so you can join us and you can utilize them and, make the maximum out of it. So I know especially parcel service and money transfer are the major services that are being utilized by our Sri Lankan community. So I request them to register with our money transfer service and parcel service as well. So then we can join hands and we can serve your needs. And on top of that, not only the Sri Lankan community, I would like to request the other parts, communities from the other parts of the world as well, because our customer base is not just Sri Lankans. We have a customer base for all the services from various other parts of the world. So I would like to request them also to join hands with us and then work together so we can go a long way. Thank you. Thank you, Supun. Thank you for joining with Bright TV UK today. So if you want to get in touch with Supun, you can get in touch with through the website tparam.com or contact him directly through his mobile number 079 03 48 5949. So finally, thank you again to join with us. We'll end the conversation for now. Thank you very much for inviting. Thanks. Hi uncle. Hi. මොකද මේ ගේ හදන වැඩෙත් පැත්තකින් දාලා ෆෝන් එකේ බිසි. මේ ගේ හදන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න පුතා සල්ලි වන්න ඕනේනේ. කොයි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේද highest rates ගෙවන්න කියලා මං සර්ච් කරේ. අයියෝ uncle don't worry. ෆෝන් එක දෙන්නකෝ. අංකල්ට higher rates වෙන්නත් ඕනේ. ඔව්දුව. හැකි ඉක්මනින් සල්ලි අතර හම්බෙන්නත් ඕනේ. ඔව් ඔව්. second transfer වෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි දීපරම් money exchange. ඔබේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කිරීමට සම විටම ඔබ සමග සිටින්නේ. දීපරම් exchange. Welcome to Teeparam. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Teeparam offers secure same-day or next-day money at the best exchange rates. Download our app, use referral code TEEPARAM1 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Teeparam has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. Teeparam, trusted solution for all your needs. We at Oriental Legal Solicitors will take care of your all legal matters while we specializing in immigration law.
දසවසරක් එංගලන්තේ ප්‍රිය සම්භාෂණ ආහාර රසයෙන් හැඩ කළ ඔබේ මොවග රැඳෙන නාමය කඩයප්පන් කේටර්ස්. ඔබේ සියලු උත්සව අවශ්‍යතා අපේ වගකීමයි. කතා කරන්න අපට. කඩයප්පන් කේටර්ස්. Welcome to Tea Param. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Tea Param offers secure same-day or next-day money transfer with the best exchange rates. Download our app, use referral code TParam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Tea Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. Tea Param, your trusted solution for all your needs. මොකද මේ ගේ හදන වැඩෙත් පැත්තකින් තියලා ෆෝන් එකේ බිසි. මේ ගේ හදන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න පුතා සල්ලි වන්න ඕනේනේ. කොයි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේද highest rates ගෙවන්න කියලා මං සර්ච් කරේ. අයියෝ අංකල් don't worry. ෆෝන් එක දෙන්නකෝ. අංකල්ට high rates වෙන්නත් ඕනේ. ඔව්දුව. හැකි ඉක්මනින් සල්ලි අතර හම්බෙන්නත් ඕනේ. ඔව් ඔව්. second transfer වෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි Tea Param money exchange. ඔබේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කිරීමට සම විටම ඔබ සමග සිටින්නේ Tea Param exchange. We at Point Legal Solicitors will take care of your all legal matters while we specializing in immigration law. Welcome to Tea Param. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Tea Param offers secure same-day or next-day money transfers with the best rates. Download our app, use referral code Tea Param and enjoy your first transfer free. Currency exchange, air tickets or wholesale services. Tea Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. Tea Param solution needs. ඉතා සුවිශේෂී කටයුත්තක් සිදු වෙන අතරතුරේ තමයි මේ සියලු සාකච්ඡාව වෙත ගෙනින්නේ. ඉතින් සජීවීව අපි නැවතත් මුණ ගැහෙනවා අද දවසේ මේ සුවිශේෂී කටයුත්තට අපට දායකත්වයේ අනුග්‍රහකත්වය ලබා දුන්න අනුග්‍රහක බවතුන් සමගින් ඉතින් Unity in Milestones Celebrating Growth and Legacy 2024 මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අද බ්‍රිතාන්‍යයේ පමණක් නෙවෙයි යුරෝපයේ විශාලතම බෞද්ධ විහාරය චෛත්‍ය ඉදි කරලා
අවුරුද්දක් ගත වුණා. ඉතින් ඒ මතකයත් එක්ක ඒ සමගින් Bright TV අපි අද අවුරුද්දක් සමරනවා අපිට අද අවුරුද්දේ උපන්දිනේ. ඒත් එක්කම අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ විතාරන්දිනේ කස්සප නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජන්මදිනයත් එදී තිබෙනවා. ඉතින් මේ සියලු කටයුතු කාරණාත් එක්ක ඔන්න Bright TV එකතු වෙලා ඉන්න වෙලාවේදී අපි එකතු කරගත්තා මේ දෙන්න අද දවසේදී ප්‍රධාන අනුග්‍රහකත්වය ලබා දෙන සහ සමානුග්‍රහකත්වය ලබා දෙන අපේ ආදරණීය හිතවතුන් දෙදෙනෙක්. ඉතින් අපිට ඉන්නවා විතානගේලා දෙන්නෙක්. දෙපැත්තෙම බැලුවම විතානගේලා. ඉතින් මම මුලින්ම කැමති අපේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහක බවතා වෙන සුපුන් විතානගේ. ඉතින් බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ආදරෙන් මේ සටහන. ඉතින් සුපුන් කියන්න ටී ෆාරම් ඔබේ ආයතනය ඔබ එහි රිලේෂන්ෂිප් මැනේජර් විදිහට කටයුතු කරනවා. මේ කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය පිළිබඳව අපි අපේ Bright TV එකත් එකතුලා ඉන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියමු. ටී ෆාරම් අපි ආයතනයක් හැටියට ගත්තොත් medium scale fast growing company එකක් අපි ගොඩක්ම අපේ විශේෂත්වය වෙන්නේ අපි අර එක බිස්නස් එකකට විතරක් හිර වෙලා ඒක විතරක් කරන එකක් නෙවෙයි. අපි ගොඩක් බිස්නසස් අපේ කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයකට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මම ඒක කිව්වොත් බිස්නස් මොනවද කියලා අපේ පාසල් සර්විස් එක තියෙනවා, මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් සර්විස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ currency exchange, wholesale and distribution. ඊට අමතරව අපේ travels and tours වල අපි ඔපරේට් කරනවා. එතකොට අපි air ticketing and tour packages අපි සාමාන්‍යයෙන් කරනවා. එතකොට දැන් අවුරුදු 10ක් විතර වෙනවා අපි UK වල ඔපරේට් කරන්න පටන් අරගෙන. ඉතින් මුලින්ම පටන් ගත්තේ පාසල් සර්විස් මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එකෙන්. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා දිගු ගමනක් ඇවිල්ලා ඉතුරු බිස්නසස් තුනෙත් දැන් අපි ඔපරේට් කරනවා සාර්ථකව. ඉතින් අපි ගොඩක්ම අපේ පාරිභෝගිකයට අපි උපරිම සේවාවක් දෙන්න තමයි අපි අපේ කම්පැනි එකේ මොටෝ එක. ඉතින් ඒකට අපි ගොඩක් නව තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා අපේ සර්විසස් වලට, අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට ඒක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අපි උපරිම අපේ පාරිභෝගිකයට උපරිම සේවාව දෙන්න තමයි අපි ආයතනයක් විදිහට අපි බැඳිලා ඉන්නේ. ඔව් හිතවතුනි ටී ෆාරම් පිළිබඳව ඔබ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා, බොහෝ දෙනෙක් ගනුදෙනු කාර්යබහුලව ඇති මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ටී ෆාරම් අද මේ ඔබ ආයතනය මගින් කටයුතු කළේ. වගකිව යුතු ආයතනයක් විදිහට අපි අනිවාර්යෙන්ම අපි CSR corporate social responsibility කියන එක ගැන අපි ගොඩක් හිතනවා ආයතනයක් විදිහට. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ අපේ UK වල පන්සල් ගත්තොත් අපි ගොඩක් ලොකු සමීප සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් අද ලොකු ඒ කියන්නේ මෙතන ලොකු කාර්යයක් වෙනවා. ගොඩක් ලොකු milestones කිහිපයක් සමරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවක අපිට මේ ආරාධනාව ලැබුණාට පස්සේ අපි ආයි දෙපාරක් හිතුවේ නැහැ. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේකට අනුග්‍රහකත්වය දක්වන්න ඕනි කියලා අපි තීරණය කරා. මොකද පන්සල් වලින් අපිට ගොඩක් අපේ ව්‍යාපාර වලට අපිට ගොඩක් මේ හාමුදුරුවන්ගෙන් අපේ ගොඩක් අපිට අනුශාසනා ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ කීම කිසි විදිහකින් අහක දාන්න අපිට බෑ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි අපි මේකට සම්බන්ධ වුණේ. අපි ගොඩක් සතුටුයි අපි ආයතනයක් විදිහට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. ඉතින් ඉදිරියේදී ඉතා උත්සව සමයන් එහෙම එනවා. ඔබට ඔබේ ලංකාවට විතරද සුපුර්ණ ඔබේ බාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන සේවය සිදු වෙන්නේ? ඇත්තටම නැහැ. අපි ලෝකේ ගොඩක් රටවලට අපි බාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කියන්නේ පාසල් සර්විස් එක අපි කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපේ ලොකුම අවධානය තියෙන්නේ ලංකාවට සහ ඉන්දියාවට යවන එක. ඉතින් අනිත් රටවල් වලටත් අපි යවනවා. දැන් ලංකාවේ ඉඳලා කෙනෙකුට බාණ්ඩ මෙහෙට බ්‍රිතාන්‍යයට ගෙන්න ගන්න ඕනත් ඒ සර්විස් එකත් ඔබෙන් දෙනවද? දැනට අපි ඒක කරන්නේ නැහැ. අපි ඉදිරි මාස කිහිපෙත් ඒක පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතකොට අපි අනිවාර්යයෙන් අපේ පාරිභෝගිකයන්ට ඒ සම්බන්ධව කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක පටන් ගත්තට පස්සේ. ඔව් අපි Bright TV තුලින් ඒ විස්තරات කියන්නම්. අපි අනිත් විතානගේ දෙහාටයි හැරෙන්න යන්නේ. තුසිත කනිෂ්ක විතානගේ තුසිත කියන්නේ අපේ own Tudor legal firm එකේ අපි solicitor තුසිත අපි ඔබ බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ ප්‍රධානියා වශයෙන් කටයුතු කරන නිර්මාතෘවරයා solicitor තුසිත කනිෂ්ක විතානගේ අයිබෝන් ඉතින් තුසිත මම මෙහෙම පටන් ගන්නම්. ඔබේ ව්‍යාපාර කටයුතු පිළිබඳව මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ ලාංකිකයන්ට ඉතා සමීප විෂයක ඔබ ඉන්නේ මේ නීතිමය කටයුතු නීතිමය පැත්ත. ඉතින් අපි මුලින්ම හැඳින්වීමක් කරමු ඔබේ ව්‍යාපාරය. ඔබේ මේ law firm එක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ?
ඇත්තටම අපි මිඩ්ලන්ස් බේස් වෙච්ච ලෝ ෆර්ම් එකක්. ඊළඟට අපි මුළු ඉංග්‍රීසි වලම and Wales හැමතැනම ඔපරේට් කරනවා. areas විදියට අපි immigration, family, criminal law areas, civil litigation, any kind of lease and landlord and tenant issues හැම දෙයක්ම cover කරන law firm එකක්. ඒකින්ද අර එක area එකක් විතරක් specialize කරන්නේ නැතුව areas ගොඩක් අපි කරන හින්දා අපිට ගොඩි රීච් එකක් තියෙනවා අපේ කස්ටමර් බේස් එකත් එක්ක. හැබැයි අපි main priority කරලා තියෙන්නේ customer service කියන එක. මොකද ඕනෑම law firm එකක් ඕනෑම business එකක් කියලා කියන්නේ customer prioritize කරලා කරන්න ඕන දෙයක් නේ. ඒකින්ද අපේ concept එක අපි තියෙන්නේ customer is the first කියන concept එකෙන් තමයි අපේ law firm එක operate වෙන්නේ. හරි. ඔබ ආයතනින් කරනවා දැන් මම හිතන්නේ ලංකාවෙන් බ්‍රිතාන්‍යයට අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විවිධ හේතුන් සඳහා අපේ ලාංකිකයන් මෙහෙට එකතු වෙනවා එක්සත් රාජධානියට. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට මේ වෙද්දි වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද ලංකාව හා සම්බන්ධව? ඔව් ඇත්තටම අපි ගොඩක් ස්ටුඩන්ට් වීසාස් අපි ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් එක්කත් ඩීල් කරනවා. ඒකට අපේ වෙනම අනුආයතනයක් තියෙනවා. ඒකෙන් through අපි ඔක්කොම ලීගල් සර්විසස් එක අපි ඔයින්ටඩ් ලීගල් සොලිසිටර්ස් එකම ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්වස්ටර්ස්ලාට අපිට සොයා ගන්න ඕන කරන ෆැසිලිටිස් වාට නීතිමය වශයෙන් ගන්න ඕන කරන හෙල්ප් එක අපි අපේ ලෝ ෆර්ම් එක through ලබා දෙනවා ලීගල් සයිඩ් එක පැත්තට. ඒ වගේම දෙන්න උපදෙස් අපි ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව දැන් ඕනම කෙනෙක්ට පිටට ආවෙන් පස්සේ ගාව කරන දේ තමයි නිවසක් ලබා ගැනීමට බලනවා නම් ඒවට ඔන්න උපදෙස් අරගෙන නීතිමය කටයුතු ඒ පැත්තෙන් කරන දේවල්. ඒවටත් අපි අපි හා වැඩ කරන අනිත් ආයතනත් එක්ක අනුබද්ධ ආයතන through අපි ඒකට මේ සර්විස් ලබා දෙන කටයුතු කරනවා. ඕනෑම නීතිමය ප්‍රශ්නයක් එක වහලක් යටින් ලබා දීම කියන concept එකට තමයි අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ලංකාවෙන් ඒ වගේම ඉන්දියාවෙන් පාකිස්තානෙන් ඒ වගේම ආෆ්‍රිකන් රටවල් වලින්වත් අපේ client base එක දැන් ව්‍යවෘත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕනෑම රටක කෙනෙක්ට ඒ සේවය ලබා දෙන්න පුළුවන් විදිහට අපි දැන් establishment එක කරලා තියෙනවා. මොන වගේ ක්ෂේත්‍රද තුසිත ඔබේ ආයතනය හරහා අපි කවර් කරන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඉමිග්‍රේෂන් ලෝ කියන අපි කවර් කරන මේන් මේර් එකක්. මොකද ගොඩක් ඉමිග්‍රේෂන් ගැටලු දැන් අපේ ඇවිල්ලා ඉන්න අයට සහ සමාජ කෝලක් කාලයක් ඉඳන් ජීවත් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි කියන බලාපොරොත්තු වෙන අයට තියෙන දේ. අපි ඒක ගොඩක් ස්පෙෂලායිස් කරනවා. ඊට අමතරව ෆැමිලි ලෝ කියන ඩිවෝර්ස් මැටර්ස් කරන තියෙනවා නැත්නම් ළමයි සම්බන්ධ ගැටලු තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් මුදල් අරගෙන කට්ටිය ගෙවන්න නැතුව තියෙන වැඩ තියෙනවා නම් සිවිල් ලිටිගේෂන් මැටර්ස් ඒ වගේ දේවල් නැත්නම් ඔයාව වෙනුවෙන් කවර ඔසෝ කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒවට කරන කටයුතු. ඊට අමතරව පොලිසිය හෝ නීතියත් එක්ක තියෙන ගැටලු ක්‍රිමිනල් ලෝ කියන ඒරියාස් ඒ හැම එකක්ම අපි කරනවා. තව එකක් තමයි එම්ප්ලොයිමන්ට් ලෝ කියන එක. මොකද ඔයාගේ රැකියාව කරන තැනකට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එතනින් ඔයාට අනවශ්‍ය විදියට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාව සේවය නිරපහරලා තියෙනවා නම් වැරදි විදියට ඒ වෙනුවෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කිරීමත් අපි කරනවා. මම හිතන්නේ අපි එක එකතු වෙලා ඉන්න බ්‍රයිට් ටීවී නරඹන බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඉතා වැදගත් වෙයි. වැදගත් පුද්ගලෙක් මම හිතන්නේ ඊටම සමීපව කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙන. ඉතින් අපි දුරකථන අංක එහෙම අපි පසුව කියනවා රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක අපි තුසිතගේ විස්තර අහන ගමන්ම අද සමනුග්‍රහකයා හැටියට අද දවසේදී Unity in Milestones Celebrating Growth and Legacy 2024 වැඩසටහනේ අපි සම්බන්ධ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි තුසිත මේ සම්බන්ධ වීම. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න සූදානම් වෙන්නේ අපේ අනිත් විතානගේ ටීපාරම් රිලේෂන්ෂිප් මැනේජර් සුබුන් අපිට කියන්න දැන් ඔබ ලබා දෙන සේවාවල මිල ගැන දැනගන්නට අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් කැමති වේවි. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව බලන් ඉන්න අයට පොඩි ඔබ අය කරන මිල සම්බන්ධව ඔබේ රේට් සම්බන්ධව අපි පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ඔව් අපි පාසල් සර්විස් එක ගත්තොත් අපි ඕකේ දෙවර්ගයක් තියෙනවා. එයා කාගෝ සී කාගෝ කියන එක. එතකොට ඕකේ දැන් මිල ගණන් ඇහුවා ඒකේ වෙනස්කම් දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. එකෙන් ප්‍රධාන වෙනස්කම තමයි මිල චාර්ජ් කරන ප්‍රමාණය. ඊට අමතරව ඒකට ගත වෙන කාලය ඒ පාසල් එක යන්න. එතකොට දැන් මිල වශයෙන් ගත්තොත් එයා කාගෝ එක අපි කියමුකෝ කෙනෙක් දාන පාසල් එකක බර කිලෝ 21ක් හරි ඊට වඩා වැඩි නම් එතකොට අපි චාර්ජ් කරන්නේ පවුම් 4.50 එක කිලෝ එකට. එතකොට කිලෝ 20ක් හරි ඊට වඩා අඩු නම් පාසල් එකේ weight එක එතකොට අපි charge කරන්නේ පවුම් 5යි කිලෝ එකකට. එතකොට ඊට අමතරව පවුම් 5ක අපි handling charge එකක් කියලා charge කරනවා. ඒක අපි charge කරන්නේ ඒ බඩු ඒ කියන්නේ අර පැක් කරන box එක අපි දෙන එකට සහ ඊට අමතරව අපි අපේ labeling packaging ඒවට යන charge එක. ඊට අමතරව අපි ලංකාවේ කිසිම කොළඹ හෝ
කොළඹින් බැහැර ඕනම අපි කියමු යාපනය මඩකලපුව පැත්ත ඊට පස්සේ දකුණු පළාත ඕනම පැත්තකට අපි එහෙම කිසිම charge එකක් charge කරන්නේ නැහැ. මම කියපු charges විතරයි යන්නේ. සීකාගෝ මුහුදු මගින් මාර්ගයේ බඩු යවනවා නම් එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් charge කරන්නේ පවුම් 55යි එක box එකට. ඒක කිලෝ ගානට නෙවෙයි charge වෙන්නේ එක box එකට. අපි teachers කියන box එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සීකාගෝ කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩ දෙනෙක් ඒක දන්නවා. ඉතින් ඒකට අපි පවුම් 55ක් තමයි charge කරන්නේ. ඉතින් කාලය ගත්තාම එයා කාගෝ වලට සාමාන්‍යයෙන් දින 8ක් 10ක් ඒ කියන්නේ වැඩ කරන දින 8ක් 10ක් අතරතුර පාසල් එක ගෙදරටම අපි ඩිලිවර් කරනවා. සීකාගෝ ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් සති 6ක් 8ක් වගේ කාලයක් යනවා පාසල් එක ගෙදරටම ඩිලිවර් කරන්න. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි සුබුන් අපි පුංචි විරාමයක් ගන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපි එකතුලා ඉන්නේ අද මේ Bright TV UK සමගින් අපි පුංචි විරාමයක් කරන් නැවතත් ඔබ හමු වෙනවා. Welcome to Tea Param. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Tea Param offers secure same-day or next-day money transfer with the best exchange rates. Download our app, use referral code TParam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Tea Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790-348-5949. Tea Param, your trusted solution for all your needs. Hi uncle. Hi. මොකද මේ ගේ හදන වැඩේත් පැත්තකින් දාලා ෆෝන් එකේ බිසි. මේ ගේ හදන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න පුතා සල්ලි වන්න ඕනේනේ. කොයි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේද highest rates ගෙවන්න කියලා මං සර්ච් කරේ. අයියෝ uncle don't worry. ෆෝන් එක දෙන්නකෝ. අංකල්ට high rates වෙන්නත් ඕනේ. ඔව්දුව. හැකි ඉක්මනින් සල්ලි අතර හම්බෙන්නත් ඕනේ. ඔව් ඔව්. second transfer වෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි Tea Param money exchange. ඔබේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කිරීමට සෑම විටම ඔබ සමග සිටින්නේ Tea Param exchange. We at Oriental Legal Solicitors will take care of your all legal matters while we specializing in immigration law. Bright TV UK සමගයි ඔබ මේ එකතු වෙන්නේ. අපි කතා කරමින් සිටින්නේ අද දවසේ බර්මින්හම් විහාරයේ මේ අවුරුද්දේ සමරුම සිහි කරන වෙලාවේ සමරන වෙලාවේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙන අපේ අනුග්‍රාහක බවතුන් දෙදෙනෙක් සමගින් අපි සූදානම් තුසිත ඔබත් සමගින් කතා කරන්නට අද දවසේ සමානුග්‍රහකත්වය ලබා දෙනවා. ඔවුන් ටියුඩර් ලීගල් ෆර්ම් එකෙන් අපිට සමානුග්‍රහකත්වය ලබා දෙන්නේ මේ වැඩසටහන වෙනුවෙන්. තුසිත අපිට කියන්න දැන් බ්‍රිතාන්‍ය කිව්වහම ටිකක් ලොකු පරාසයක් තියෙන ප්‍රදේශ තියෙනවා. දැන් ඔබේ ආයතනය මගින් මොන වගේ ඒරියාස්ද කවර් කරන්නේ? බර්මින්හම් අපි දන්නවා ඔබ බර්මින්හම් සමය බේස් වෙලා ඉන්නේ කියලා. හැබැයි ඊට අමතරව මොන වගේ ඒරියාස්ද කවර් වෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම දැන් අපි අලුතෙන්ම බ්‍රාන්ච් එකක් ඕපන් කරන ලන්ඩන් වල ඒකට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු දැන් කරමින් පවතින්නේ. කොහොමත් මේ එන මාසය දෙක ඇතුළත අපේ ලන්ඩන් බ්‍රාන්ච් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට අමතරව බර්මින්හම් කියන්නේ එංගලන්තයේ මැද හරියටම කිව්වොත්. එතකොට අපි Manchester, Liverpool, ඊට පස්සේ Wales වල නම් Cardiff, Swansea, London areas, ඊට අමතරව අපි ගත්ත නිවන් Norwich, Ipswich හැමතැනම අපේ partner services ලා ඉන්නවා අපි කවර් කරනවා. Especially immigration. ඊට අමතරව අනිත් legal areas උත් අපිට ඕනෑම England සහ Wales කියන රටවල් දෙක ඕනෑම area එකක් අපි කවර් කරනවා. නීතියෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් areas ටික. දැන් කොච්චර කාලයක් නීති ක්ෂේත්‍රයේ නියලා ඉන්නවද? දැන් මම පෞද්ගලිකව නීති ක්ෂේත්‍රයේ අවුරුදු 13ක් නියලා ඉන්නවා. මේ ෆර්ම් එකක් දැන් අවුරුදු කිහිපයක් පරණයි. ඒ වගේම අපේ ඉන්න ගොඩක් සීනියර් සොලිසිටර්ස්ලා අපේ පාර්ට්නර්ස් ලා වැඩ කරන සමහර අය 1978 79 ක්වොලිෆයිඩ් වෙච්ච අය ඉන්නවා අපි ගාව.
ගොඩක් අපි මල්ටිනේෂනල් ෆර්ම් එකක් ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි අපි ගාව ඉන්නවා බ්‍රිටිෂ් අය කැනඩියන් ලෝයර්ස්ලා ඊට අමතරව ඉන්දියන් ලෝයර්ස්ලා අපි ගාව ඉන්නවා ට්‍රාන්ස්ලේටර්ලා අවශ්‍ය නම් ඒ පහසුකම අපි ගාව තියෙනවා මොකද ගොඩක් සම අන්ජාතිකාරකගෙන අයට සමහර අය ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නැති අය ඉන්නවා අපිට ඉතින් ඒකින්ද ඉන්ටර්නැෂනල් ලෝ ෆර්ම් එකක් යන ස්ටෙප්ස් ටික තමයි අපි මේ කරමින් පවතින්නේ ලන්ඩන් බ්‍රාන්ච් එක ආරම්භ කිරීමත් එක්ක අපිට ඉන්ටර්නැෂනල් ලෝ ෆර්ම් එකට යන්න ඕන ස්ටෙප්ස් ටික කම්ප්ලීට් වෙලා ඒ ඉදිරියට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලාංකිකයන් ලැබෙන කොහොමද ප්‍රතිචාරය ඔබේ වැඩ කටයුතු? ඇත්තටම අපිට හොඳ රෙපියුටේෂන් එකක් තියෙනවා අපේ කමියුනිටි එක අතර. මොකද අපි හැම වෙලේම කස්ටමර් ෆස්ට් කියන බේස් එකෙන් වැඩ කරන ලෝ ෆර්ම් එකක්. මොකද ඒක ගොඩක් දුර්ලභයි මේ දවස්වල ලෝ ෆර්ම් අතර. ඒක හින්දා අපේ කන්සෙප්ට් එකට අපි වැඩ කරන නිසා අපිට හොඳ ප්‍රචාර ලාංකික අතර තියෙනවා. ඒකින්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විදිහට අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක දිගටම කන්ටිනියු කරොත් අපිට හොඳ ලෝ ෆර්ම් එකක් විදිහට ඉස්සරහට දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් හිතතුනේ අද අපි මේ එකතු වෙලාත් ඉන්නේ වගේ ලාංකීය ප්‍රජාව එකට අත්වල් බඳ ගන්න මම හිතන්නේ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය අද ආගමික කටයුත්තක් සිදු වෙනවා. ඉතින් අපි මේ ලොකු ශක්තිමත් දැම්මක් තමයි ටිකින් ටික මේ බඳෙමින් ඉන්නේ. සුපුන් අපි දැනගන්න කැමති දැන් ඔබේ සේවා අතරේ ගොඩක් දෙනෙකුට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලංකාවට බඩු යවන්න කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් වෙන රටකට යවන්න කෙනෙක් ප්‍රවාහන ප්‍රශ්නය ගෙදරට ඔබට ලබා දෙන්නේ කොහොමද? සමහරට වයසක අය ඉන්නවා අපිට ට්‍රැවල් කරන්න අමාරු අය. ඉතින් කොහොමද ඔබේ මේ කලෙක්ෂන් සර්විස් එකක් තියෙනවද? ඕන යවන්න ඕන කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳන්ම ඔබව සම්බන්ධ කරගෙන යවන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යෙන්ම මම කලින් සඳහන් කරා වගේ අපේ door to door සර්විස් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ කලෙක්ෂන් සර්විස් එක UK වල තියෙනවා. අපිට ඕනම තැනකින් අපිට පාසල්ස් කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට වෙනම පුංචි ගාණක් අපි charge කරනවා ඒ කලෙක්ෂන් charge එක හැටියට. ඒ වුණත් අපි ඒ සේවාව අනිවාර්යෙන්ම ආයතනයක් විදිහට අපි කලෙක්ෂන් සර්විස් එක අපේ තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් ඔය මේ උත්සව කාලය වගේ මේදී කතා කරන දෙයක් තමයි මේ ඩිස්කවුන්ට් එහෙම නැත්නම් වට්ටම්. ඉතින් තරඟකාරී ක්ෂේත්‍රයකනේ ඔබ ඉන්නේ. ඔබේ ආයතනයෙන් ලබා දෙන මේ ඩිස්කවුන්ට් පිළිබඳව අපි මතක් කරමු. ඔව් දැන් අපි ගත්තොත් දැන් අද අපි මේ අද තියෙන මේ උත්සවයේදීත් අපේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. අපි 120ක වට්ටමක් අපි දෙනවා අද අපේ ආයතනයත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙන අයට පාසල් සර්විස් එකට අපි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ යවන පළවෙනි එයා කාගෝ එක සහ පළවෙනි සී කාගෝ පාසල් එකට අපි 120ක වට්ටමක් ගානේ දෙනවා. ඊට අමතරව අපේ මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් සර්විස් එක ගත්තොත් අපේ දිගටම කන්ටිනියු වෙන ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක අපේ දැන් මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් සර්විස් එක අපේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සයින් අප් වෙනකොට ඒකට T param 140 T අකුර කැපිටල් T param 140 එක අපි කෙනෙක් දාලා සයින් අප් වුණොත් එතකොට එයාට ඒගොල්ලෝ කරන පළවෙනි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කොස්ට් එකක් නැතුව කරන්න ලැබෙනවා. එතකොට ඒකේ වාසිය තියෙන්නේ දැන් අපේ සර්විස් එක මීට කලින් පාවිච්චි කරලා නැති කෙනෙක්ට කිසිම වියදමක් නැතුව තමන්ගේ සල්ලි යවලා අපේ සර්විස් එක බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඉතින් එතකොට සර්විස් ෆී එකක් මොකුත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන වට්ටම් මේ වගේ තමයි. ඒ වගේ තමයි ඉතින් ඒ සම්බන්ධව කියන්න තියෙන්නේ මට දැනට. දැන් ඔබේ මනි ට්‍රාන්ස්ෆරින් සර්විස් එක ගැන මම හිතන්නේ මනි ට්‍රාන්ස්ෆරින් සර්විස් ගොඩක් තියෙනවා. ඇයි කවුරු හරි ඔබේ ආයතනය තෝරගන්න ඕනේ T from මනි ට්‍රාන්ස්ෆරින් සර්විස් එක තෝරගන්න ඕනේ ඇයි කියලා ඔබ හිතන්නේ? මම හිතන විදිහට මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් සර්විස් එකක් කියන එක ගත්තාම ගොඩක් අය අර ට්‍රාන්ස්ෆර් කොස්ට් එක ඒ කියන්නේ කොච්චරක් Tamanට යනවද ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් කරන්න කියන දේ ගැන තමයි ගොඩක් අය වොරි වෙන්නේ මුලින්ම. හැබැයි මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ ඔපීනියන් එක හැටියට මම හිතන්නේ Taman යවන මුදල් වල සුරක්ෂිතභාවය ගැන තමයි ගොඩක් අය වොරි වෙන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ තමයි ඉතුරු ටික එන්න ඕනේ. මොකද අපි යවන සල්ලි අපි ඒ කියන්නේ කෙනෙක් මහන්සියෙන් හම්බ කරලා යවන සල්ලි සුරක්ෂිතභාවයක් නැති තැනක් කරා යවලා අන්තිමට ඒ සල්ලි ටික තමයි නැති වුණොත් කිසිම දෙයකින් වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි වගකීම් යුතු ආයතනයක් විදියට මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් වගේ මූල්‍යමය ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හැන්ඩල් කරන ආයතනයක් විදියට අපි ෆයිනෑන්ෂල් කන්ඩක්ට් ඔතොරිටි FCA කියන ආයතනයත් එක්ක අපි රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ. අපි ඒගොල්ලෝ අපි රෙගියුලේට් කරනවා. එතකොට ඒ දේම ඇති පාරිභෝගිකයන්ට අපි ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙන්න සිකියුරිටි එක සම්බන්ධව.
ඊට පස්සේ දැන් ඉතුරු කාරණා ගත්තාමත් අපි කන්වීනියන්ස් පහසු කොච්චර පහසුද කියන එක බැලුවාම අපි අපේ ඇප් එක තියෙනවා මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් කෙනෙක්ට ගෙදර ඉඳලා සල්ලි යවන්න ඕන නම් ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ඕනම තැනකදී සල්ලි යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ බ්‍රාන්චස් කිහිපයක් තියෙනවා ලන්ඩන් වල සහ කොවෙන්ට්‍රි වල. කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් බ්‍රාන්ච් එකකට ගිහිල්ලා අපේ උදව්ව අරගෙන සල්ලි යවන්න ඒ දේ වුණත් අපිට පුළුවන්. මොකද සමහර අය කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ කොච්චර අපි අද ස්මාර්ට් ෆෝන් පාවිච්චි කරත් සමහර අය කැමති අර කලින් විදිහටම ගිහිල්ලා අපේ උදව්ව අරගෙන ඒ වගේ සේවාව ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පහසුව අතින් ගත්තාම එහෙමයි. ට්‍රාන්ස්ෆර් කොස්ට් එක ගත්තත් අපේ ලොකු ෆී එකක් අපි charge කරන්නේ නැහැ. හරිම සාධාරණ මුදලක් තමයි charge කරන්නේ. ඒ වගේම අපි හොඳ exchange rates උත් දෙනවා. ඉතින් market rates ගත්තාම අපේ products වල අපේ money transfer service එකට සම්බන්ධ වෙන ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. අපේ app එකට ගියාම අපේ rates කොහොමද කියලා. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ටම compare කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එම් බැලුවාම ඒගොල්ලන්ට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපේ rates ඊටාම හොඳ මට්ටමක තියෙන්නේ කියන එකත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණාවල් නිසා තමයි මම පෞද්ගලිකව රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අපේ money transfer service එක කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. හොඳයි සුපුන් දීර්ඝ විස්තරයක් කරුවා. ඉතින් එක මම අපේ නීතිඥ මහත්මයා ලිස්ට් හැරෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඇයි මේ වැඩසටහනට ඔබේ අනුග්‍රහකත්වය ඔබ ආයතන අනුග්‍රහකත්වය ලබා දෙන්නට තීරණය කළේ? ඔව් ඇත්තටම අපි බර්මින්ගම් බුද්දිස්ට් මහාවිහාරත් ඒ වගේම තියෙන චැරිටියත් එක්ක ගොඩක් සමීපව වැඩ කරනවා. දැන් ගොඩක් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ අපි තියෙන හැම ඉවෙන්ට් එකකටම ඉන්වෝල්ව්ලා තියෙනවා. ඒ සමීපකම සහ දෙමිතිමින සේවය අපේ කමියුනිටි එකට විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් කමියුනිටි එකට මිඩ්ලන්ඩ්ස් වල සහ මුළු එංගලන්තෙම ඉන්න සමහර පැතිවල ඉන්ටර්නැෂනල් කමියුනිටි වෙන සේවයත් එක්ක අනුබද්ධ වෙලා වැඩ කිරීම තමයි අපි කරගමින් පැවතුනේ. ඉතින් ඒක දීර්ඝ කාලීනව කරගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් වෙන මේ charity programs එක කරන වැඩපිළිවෙළවල් එක අනුග්‍රහ දක්වලා ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කිරීම තමයි අපි කරේ. ඉතින් ඒක ප්‍රධාන හේතුව. ඒ වගේම අපේ ෆර්ම් එක බේස් වෙන්නේ බර්මින්ගම් වලම තමයි. මෙතන දැන් විනාඩි 5යි ඩ්‍රයිවිං කරන ඩිස්ටන්ස් එකේ න. ඉතින් අපිට බොහොම සමීප තැන. ස්වාමීන් වහන්සේක බොහොම කිට්ටු සම්බන්ධයක් අපිට කරනවා. ඒ වගේම BTV ආයතනයත් එක්කත් ඒවා තියෙන ඩීකල වැඩ කරලා අපි ගොඩක් දේවල් කරන ආයතනයක් අපි. ඒකින්ද ඒ සමීප සම්බන්ධකම එක්කම තමයි මේ අනුග්‍රහකත්වය අපි ලබා දුන්නේ. ඉතින් ඒක අද ශක්තියක් වෙලා තියෙනවා අද දවසේදී මේ වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එන්නට. අපි තවත් අවසන් ප්‍රශ්නෙට මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න කලින් සසුපුර නොබෙන්න අහන්න කැමති රිලේෂන්ෂිප් මැනේජර්. කියන්නේ මේ ආයතනයක තියෙන හදවත මිනිස්සුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එක. ඉතින් ඔබ කොච්චර කාලයක් තිස්සේ මේක මේ වැඩසටහන මේ රිලේෂන්ෂිප් මැනේජර් විදිහට කටයුතු කරනවද? මේ කොච්චර කාලද මේ ටීපරම් ආයතනය මේ ප්‍රතිපාදනය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ඇත්තටම මම කලින් සඳහන් කරා වගේ අවුරුදු 10ක් විතර අපි ඔපරේට් කරන ටීපරම් ආයතනය. ඉතින් අපි මුලින්ම පාසල් සර්විස් මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන දෙකෙන් පටන් ගන්න තමයි ඊතුරු සර්වර්වන් වලට අපි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ගත්තොත් මම ඇත්තටම ගොඩක් මෑතක තමයි ආයතනයට ජොයින් වුණේ. මම ඉතින් එතෙක් ඉඳලා මම ගොඩක් රිලේෂන්ෂිප් මැනේජර් කෙනෙක් විදියට ඉතින් අපේ කමියුනිටි එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉතින් පුළුවන් තරම් සේවාව ලබා දෙන්න තමයි ඉතින් උත්සාහ කරන්නේ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි සුපුන් විතානගේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ ටීපරම් ආයතනයේ රිලේෂන්ෂිප් මැනේජර්. ඉතින් ඔවුන් සම්බන්ධ කරගන්නට පුළුවන් 07903 48යි 59යි 49 079 03 49 49. ඒ සමගම tparam.com වෙබ් අඩවියට විසිලා ඔබට පුළුවන් ඔවුන්ගේ විස්තර තවදුරටත් බලා ගන්නට. ඉතින් තුසිත කනිෂ්ක විතානගේ තුසිත කියන්න කාට හරි මේ වගේ අපේ ලාංකිකයෙකුට එහෙම නැත්නම් ඕනෑම කෙනෙකුට ඔබේ නීති උපදෙස් එහෙම නැත්නම් ඔබේ ආයතනයේ උපදෙස් ලබා ගන්නට අවශ්‍ය වුණොත් කොහොමද ඔබ සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඔව් ඇත්තටම පුළුවන් අපි දුරකථනය සම්බන්ධ කරගන්න මොබයිල් නම්බර් එක අපේ 07891 082568 07891 නැත්නම් ඊමේල් කරන එක ලේසි නම් අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තමයි info@ontlegal.co.uk කියන එක info@ontlegal.co.uk අපිට WhatsApp වලින් මාත් අපිව කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන් and අපි 9 to 5 වැඩ කරන ආයතනයක් නෙමෙයි. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙන වෙලාවක ඕනෑම වෙලාවක මැසේජ් එකක් දාලා අපිව කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන්.
දවල් කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ලීගල් මැටර්ස් කියන ඒවා එන්නේ 95 නෙමෙයි ඔෆිස් හවුස් වල නෙමෙයි ඕනලාක ලයිෆ් එකේ දෙන්න පුළුවන් දෙයක් ඕනෑම මොහොතක. ඉතින් අපි ඕනෑම මොහොතක අපි කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි අපේ සේවාවන් සලස්වලා තියෙන්නේ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් සමුගෙන යන සූදානම් වෙන්නේ විතාන ගේලා දෙන්නත් එක්ක අපි අද බ්‍රයිට් TV උදේ ඉඳන්ම කාර්යබහුලයි බර්මින්හම් විහාරයේ අද මේ යුරෝපයේ විශාලතම විහාරයේ චෛත්‍යයේ ප්‍රථම සංවත්සරයේ සම්වර්ධන වේලාවේදී අපි මේක තුලා ඉන්න විතාරන්දෙනියේ කස්සප නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපන්දිනයත් අපි අද සමරනවා. ඒ සමගම බ්‍රයිට් TV අපේ අද දවසේ පළමු සංවත්සරයත් සමරන්නේ. ඉතින් රැඳී ඉන්න තවත් වැඩසටහන ඔබට ගෙනෙන්න සූදානම් වෙනවා අද දවසේ මේ කාලේ පුරාවට. ඉතින් අපි යනවා විතාන ගේලා දෙන්නත් එක්ක අපි ආයෙත් හම්බෙනවා මේ වගේම වැඩසටහනකින්. Welcome to Tea Param. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Tea Param offers secure same-day or next-day money transfers with the best exchange rates. Download our app, use referral code 40 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air wholesale services? Tea Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. Tea Param, trusted your Hi uncle. Hi. මොකද මේ ගේ හදන වැඩෙත් පැත්තකින් දාලා ෆෝන් එකේ බිසි. මේ ගේ හදන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න පුතා සල්ලි වන්න ඕනේනේ. කොයි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකේද highest rates ගෙවන්න කියලා මං සර්ච් කරේ. අයියෝ uncle don't worry. ෆෝන් එක දෙන්නකෝ. අංකල්ට higher rates වෙන්නත් ඕනේ. ඔව්දුව. හැකි ඉක්මනින් සල්ලි අතර හම්බෙන්නත් ඕනේ. ඔව් ඔව්. second transfer වෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි Tea Param money exchange. ඔබේ ජීවිතයේ ආලෝකමත් කිරීමට සම විටම ඔබ සමග සිටින්නේ Tea Param exchange. We at Oriental Legal Solicitors will take care of your all legal matters while we specializing in immigration law. දසවසරක් එංගලන්තේ ප්‍රිය සම්භාෂණ ආහාර රසයෙන් හැඩ කළ ඔබේ මුවග රැඳෙන නාමය කඩයප්පන් කේටර්ස්. ඔබේ සියලු උත්සව අවශ්‍යතා අපේ වගකීමයි. කතා කරන්න අපට. කඩයප්පන් කේටර්ස්. Welcome to Tea Param. Need to send a parcel to Sri Lanka or India? Get air cargo from just £4.50 per kg or sea cargo at £55 per box with fast door-to-door service and no extra delivery charges. Tea Param offers secure same-day or next-day money transfer with the best exchange rates. Download our app, use referral code TParam140 and enjoy your first transfer free. Looking for currency exchange, air tickets or wholesale services? Tea Param has you covered with competitive rates and reliable service. Call 0790 348 5949. Tea Param, your trusted solution for all your needs.